Muy buenos días. Good morning, everyone. I hope you all are well and that you had a very fruitful first day of the conference yesterday. I'm happy to be back here with you all today, and I hope today is also another interesting and productive, fruitful day full of conversations among colleagues. So this is panel 4. When is migration forced? What role is there for drivers and agency in a highly constrained environment? And unfortunately, one of our panelists, Tasneem, couldn't be here this morning, so we'll just have Gerardo and Richa presenting. So they'll have a few more minutes to present. And so it's my pleasure. I should mention I'm Dr. Emily Riley here from the Center for Asian and African Studies. So nice to have all of you here. And thank you for asking me to participate. Gerardo Romero Perea is a research assistant with the MEMO project team. He has a BS in economics and is now currently at the Université de Montréal, doing a master's in international studies. And he's working on developing tools for data collection and is hoping to contribute to research on immigration, integration, and identity in a multicultural context. So welcome, Gerardo. Thank you. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank the whole organization team, to Colmex team and the MEMO team for making this happen. I will be switching to Spanish since it's my mother tongue, and here in Mexico I feel like home. So, bueno. El trabajo que presento el día de hoy es un avance de un trabajo de campo que venimos adelantando junto a la profesora Patricia Martin de la Universidad de Montreal. Un poco la idea es poner en cuestión, poner en debate sobre la pertinencia del concepto de migración forzada para entender algunos fenómenos migratorios, particularmente en la región de las Américas. Para dar un poco de contexto a la investigación, digamos que hemos observado que en la última década en las Américas las dinámicas migratorias han estado marcadas por un endurecimiento de las políticas migratorias, particularmente de los Estados Unidos, que ha generado un efecto cascada en la región, reconfigurando los corredores migratorios, empujando a la gente a utilizar rutas migratorias mucho más peligrosas, como se ha documentado en el tapón del Darién. Asimismo, la emergencia de nuevos destinos migratorios alternativos, como lo es Canadá. En los últimos años, Canadá ha recibido un flujo, un aumento, se ha visto un aumento significativo del flujo migratorio. Para darnos una idea, el número de solicitantes de asilo en Canadá aumentó en un 225% entre 2019 y 2024. Y de este grupo poblacional, cerca del 30% son mexicanos, colombianos y haitianos. Sin embargo, más que pensar en cifras sobre flujos migratorios, nuestro trabajo se enfoca más en intentar comprender cómo se configuran estas trayectorias migratorias. Y digamos, lo que hemos, tradicionalmente se habla de migración forzada y voluntaria, lo que implica que la migración forzada es la consecuencia de un evento puntual que sucede en la vida de las personas, que las obliga a salir de forma involuntaria de su territorio de origen, siguiendo una trayectoria lineal hasta el lugar de destinación. Sin embargo, lo que hemos observado en nuestro trabajo de campo es que las trayectorias migratorias de las personas son mucho más complejas. Digamos, sucede en momentos de movilidad y de movilidad y de inmovilidad que muchas veces no corresponden a las categorías tipo de forzada o voluntaria. En este sentido, las preguntas que queremos, digamos, poner en discusión es si podemos considerar estas trayectorias como migración forzada o si realmente sí, la migración forzada puede ser un término pertinente para describir estas dinámicas y además pensar cómo en contextos de alta precariedad, de inseguridad y de violencia se expresa la agencialidad de las personas migrantes.
Un poco para esbozar nuestro marco analítico. Nosotros lo que proponemos es un diálogo entre el concepto de movilidad, de migración forzada y de movilidad involuntaria, los paréntesis un poco haciendo énfasis en el carácter dialéctico entre movilidad y movilidad, para hablar sobre cómo, digamos, la complejidad de algunas dinámicas migratorias. Entonces, para ilustrar un poco este punto, desarrollé este esquema donde en el eje horizontal está un continuum entre movilidad y movilidad, y en el eje vertical hasta categorías tipo de voluntaria y forzada. Entonces, digamos que lo que podemos ver es que en los cuadrantes superiores podemos observar experiencias migratorias donde las personas tienen un control absoluto, digamos, de su proyecto migratorio, donde pueden escoger el lugar hacia dónde ir, el momento hacia dónde migrar y el lugar y el tiempo en el que quieren permanecer en el lugar deseado. Sin embargo, en el cuadrante de abajo vemos cómo en condiciones de coerción se producen desplazamientos forzados, pero también se producen inmovilidades forzadas. Y es en este cuadrante de abajo donde queremos centrar un poco la discusión. Digamos que en ese sentido, lo que constituye el centro del debate es hasta qué punto las personas migrantes tienen control o autonomía sobre sus procesos migratorios. Entendemos también que el concepto de migración generalmente hace referencia a un desplazamiento que implica cruzar límites político-administrativos con miras a establecerse de forma permanente en un lugar. Mientras que el término movilidad, que fue el que escogimos, nos permite ser más flexibles en cuanto a desplazamientos a diferentes escalas y digamos que no tienen una duración determinada. Reconocemos, digamos, que la movilidad forzada está caracterizada por algunos aspectos básicos, como la existencia de un evento externo que pone en amenaza la vida de las personas y las obliga a salir, la imposibilidad de volver a este lugar de forma inmediata y la falta de planeación del desplazamiento. Sin embargo, como ya lo mencioné, lo que hemos analizado en el trabajo de campo es que las trayectorias migratorias exponen que estos episodios no suceden, estos episodios de movilidad forzada y de inmovilidad forzada no suceden solamente en el origen, sino que pueden acontecer a lo largo de todas las trayectorias migratorias. Un poco para dar una perspectiva, digamos, del trabajo de campo que hemos realizado. Hasta el momento hemos realizado 36 entrevistas semiestructuradas en la ciudad de Montreal a personas que en ese momento se encontraban viviendo en Montreal o en la zona metropolitana, de nacionalidad colombiana, haitiana, mexicana y venezolana. Y nos hemos concentrado particularmente en analizar sus trayectorias, no solamente el desplazamiento hacia Canadá, sino sus trayectorias completas migratorias. Y para ilustrar nuestro argumento, escogimos 3 estudios de casos, un poco para analizar estas dinámicas. El primer estudio de caso es el de Esteban. Esteban es un hombre venezolano que en el año 2019 decide salir de Venezuela debido a que su esposa está embarazada, está esperando a su segunda hija y debido a las condiciones de precariedad económica, social y la inestabilidad política del país, consideran que no es un ambiente propicio para cuidar a su hija. Él habla de que era muy difícil conseguir medicamentos, pañales para su hija recién nacida, por lo que deciden migrar hacia Colombia. Esteban tiene doble nacionalidad, por lo que se les hace más fácil migrar hacia Colombia. En Colombia primero llegan a Medellín, a Bogotá, perdón, luego se trasladan a Medellín. En Medellín, Esteban logra establecerse económicamente, conseguir un trabajo en su campo profesional y viven durante 4 años. En el año 2022, una empresa canadiense de tecnología lo contacta le ofrece un contrato laboral para trabajar en Canadá, a lo que Esteban y su familia aceptan. El proceso migratorio dura cerca de 1 año. En el año 2023 finalmente obtienen su permiso de trabajo. Es un permiso de trabajo cerrado. En el régimen migratorio canadiense existen permisos de trabajo abierto y cerrado. Los permisos de trabajo cerrado implican que la persona puede trabajar para un empleador específico
y, digamos, está condicionado a ciertas cláusulas impuestas por las empresas contratantes. Finalmente, bueno, viajan en el año 2023 hacia Canadá. Sin embargo, Esteban dice que una vez llegaron a Montreal, bueno, un poco de contexto también sobre Canadá. Montreal se encuentra en Quebec, que es en la provincia donde la lengua oficial es el francés. Sin embargo, en Montreal, por ser una metrópolis, se puede vivir tanto en inglés como en francés. Entonces, la lengua de trabajo de Esteban es el inglés, a él lo contratan para trabajar en inglés. Sin embargo, cuando llega a Montreal se da cuenta que necesita el francés, no solo para integrarse como en la vida cotidiana de Montreal, sino para acceder a programas de residencia permanente. Digamos que esto fue como una primera barrera a su integración. Luego, en el año 2024 y 2025, digamos, en el marco de este endurecimiento de políticas migratorias, del cual Canadá y particularmente Quebec no es la excepción, se eliminó el principal programa de acceso a la residencia permanente, el PEC estudiante y el PEC trabajador, lo cual dificultó aún más las posibilidades de permanencia en el largo plazo para Esteban y su familia, obligándolos a reemigrar nuevamente. Bueno, él terminó su contrato laboral, cumplió la cláusula de 2 años que le imponía a la empresa y en enero del 2026 reemigró nuevamente hacia el Brasil. Un segundo caso es el de Natalie. Natalie es una mujer haitiana. En el año 2002, siendo menor de edad, solicitó una visa hacia los Estados Unidos de reunificación familiar, debido a que tiene gran parte de su grupo familiar en los Estados Unidos. Sin embargo, esa visa le fue negada. Ella permaneció mucho más tiempo en Haití. Pero ella describe que a partir del 2004 la situación social, económica y política del país ha venido en deterioro al punto de que era insostenible la vida para ella y para su hija de 2 años, situación que la lleva a migrar en el año 2019 hacia el Brasil con la ayuda de un cuñado. Ella llega a Brasil en el año 2019. Tiene problemas para integrarse en la sociedad brasileña. Ella cuenta experiencias de violencia de género, de exclusión social, de racismo, y tras 2 años de estar en Brasil decide nuevamente migrar hacia Canadá, esta vez también con la ayuda de su cuñado, pero también de la diáspora haitiana. Decide tomar lo que ellos llaman la ruta, que es un recorrido que atraviesa los países andinos, atraviesa el tapón del Darién, sube por todo Centroamérica para llegar a la frontera de México con Estados Unidos. En el caso de ella, atravesó la frontera con Estados Unidos, atravesó de manera terrestre los Estados Unidos para llegar al puente fronterizo que actualmente se encuentra cerrado, que se llamaba el Camino Roxham. Allí ella llegó en el año 2023 para solicitar asilo. Y un año después, una vez obtuvo su estatus de refugiada, pudo traer a su hija. Y un tercer caso es el de María. María es una mujer colombiana que en etapas tempranas de su vida, en su niñez, sufrió un episodio de desplazamiento forzado interno en el marco del conflicto armado colombiano. Este episodio obligó a ella y a su familia a desplazarse del pueblo donde vivían a otro pueblo, donde finalmente ella creció, hizo su vida, se casó, estando casada y estando embarazada de 7 meses. Su esposo, quien es un ex militar, comienza a recibir llamadas extorsivas, a los cuales él no acepta las peticiones de los grupos ilegales y le hacen un atentado violento que cobra la vida de su cuñado. Ante esta situación, ellos deciden dejar el país de forma intempestiva. Teniendo los pasaportes, su primer reacción es ir hacia México. Van a Bogotá, toman un vuelo hacia Ciudad de México. En México deciden solicitar refugio, protección humanitaria en los Estados Unidos, para lo cual toman un vuelo hacia Ciudad Juárez. Él por su profesión contaba con visa estadounidense, mientras que ella no contaba con visa estadounidense. Entonces ella pasa por un cruce irregular en la frontera, es detenida durante 4 días por las autoridades estadounidenses y, digamos, es sometida a lo que ella habla como tratos humillantes, donde la esposaron, donde le racionaban la comida.
mientras que él pasó por un punto fronterizo autorizado. Luego de los 4 días que estuvo retenida, es liberada bajo, digamos, estrictas condiciones de supervisión. Ellos se reencuentran en Texas, pero, digamos, a raíz de esta situación, de esta experiencia, ella decide que no quiere permanecer en el país y cambian sus planes, entre comillas, y deciden continuar hacia Canadá para solicitar refugio, igualmente en el camino Roxham, en el año 2023. Digamos que para poner un poco en perspectivas estas 3 trayectorias, elaboré este pequeño esquema. Los puntos verdes representan episodios de movilidad involuntaria, los puntos azules representan episodios de movilidad estratégica o movilidad autónoma, y los puntos rojos de inmovilidad involuntaria. Entonces, un poco para mirar como la complejidad de estas trayectorias. Entonces, a priori, uno podría asumir que la migración de Esteban, en tanto migrante económico, correspondería a una migración voluntaria. Sin embargo, cuando uno analiza su trayectoria, se da cuenta que su salida inicial de Venezuela se dio bajo una situación de precariedad social y económica. Su salida de Colombia a Canadá, digamos, lo podríamos catalogar como una movilidad estratégica para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, las condiciones del régimen migratorio de Canadá, aunado a las restricciones, al endurecimiento de las políticas migratorias, significó para ellos, primero, una inmovilidad durante 2 años en una ciudad, en un territorio donde no se sintieron integrados, pero también la pérdida del control de la autonomía de su proyecto migratorio, obligándolos a reemigrar nuevamente hacia Brasil, lo que catalogamos nosotros como una movilidad involuntaria, no necesariamente forzada, pero sí que responde, digamos, a la pérdida de ese control del proyecto migratorio ante la imposibilidad de permanecer en Canadá en el largo plazo. En la trayectoria de Natalie vemos como un primer episodio de inmovilidad involuntaria impuesta por un régimen de visa de los Estados Unidos, luego 2 episodios de movilidad involuntaria con factores similares de precariedad económica y social, digamos, pero en contextos diferentes. El primero por la crisis estructural en Haití, el segundo por su situación contextual en Brasil, y finalmente su llegada a Canadá en 2023, luego de 1 año de espera mientras se solucionaba su estatus migratorio. Finalmente, en el caso de María, la trayectoria de María representa 2 episodios distanciados en el tiempo de movilidad forzada, uno por el conflicto armado en su niñez que significó un desplazamiento interno, y un segundo en el año 2023 que significó un desplazamiento internacional. Luego, un episodio de movilidad involuntaria impuesto, digamos, por el régimen fronterizo, por las autoridades fronterizas de los Estados Unidos, que significó una reconfiguración de su trayectoria, y finalmente su llegada a Canadá solicitando asilo. Y cabe decir que tras 2 años y medio de solicitud de asilo, al día de hoy todavía se encuentra en espera de una solución, lo que, digamos, le significa a ella, más que una inmovilidad espacial, también, digamos, tiene connotación de una movilidad social y jurídica en cuanto a su estatus en Canadá. Digamos esto como para ver, pues, cómo se configuran las trayectorias de las personas que llegan a Canadá, y también para subrayar que de los 3 casos, solo de Natalie se podría decir un proyecto migratorio, digamos, en tanto ella tiene un estatus migratorio que le permite quedarse en el lugar donde está, mientras que la situación de Esteban y María todavía sigue siendo dinámica, digamos. Y finalmente, como para subrayar los principales hallazgos de nuestra investigación, recalcar que las trayectorias migratorias, al menos en el contexto de las Américas, no son lineales, sino que responden a dinámicas acumulativas y fragmentadas en el tiempo, que incluyen desplazamientos sucesivos, momentos de espera y decisiones que van redefiniendo sus trayectorias a lo largo del tiempo. Proponemos el concepto de inmovilidad involuntaria, que vemos cómo está estructurado por regímenes desiguales de movilidad que operan a diferentes escalas y que muchas veces son producidos políticamente en muchos casos.
pero que también es un concepto que digamos que va más allá de la inmigración forzada y nos permite captar también como los momentos de espera, las detenciones y las migraciones sucesivas que viven las personas en sus trayectorias migratorias, pero que también permite ilustrar como la agencia permanente de las personas que todo el tiempo están movilizando redes sociales, su capital económico, incluso su capital humano, en miras de traspasar, digamos, estas barreras estructurales. Sin embargo, también subrayar que esta es una agencia que se encuentra situada y mediada por factores sociales como el género, la nacionalidad y la clase social, que de alguna u otra forma determinan la experiencia de movilidad de las personas. Y finalmente, para subrayar también un poco, recordando la intervención de ayer de la colega Isabel, cómo las personas que llegan a Canadá, y principalmente en contextos de coerción, representan un pequeño grupo privilegiado de personas, ¿no? Y que muchas de estas personas que viven violencias, que muchas veces se representan que viven momentos de movilidad involuntaria, que muchas veces se representan en violencia, pues no llegan hasta su destino, o son devueltas, o son retenidas, o son desaparecidas. Entonces, bueno, finalmente para cerrar, decir que, digamos que este concepto de movilidad involuntaria nos permite captar mejor la interacción entre la coerción estructural y la agencia de las personas migrantes en el contexto de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy interesante. We're going to move to our next speaker, Richa Shivakoti, who is the research lead on migration governance at the Canada Excellence Research Chair in Migration and Integration at Toronto Metropolitan University. She's currently the lead investigator for Bridging Divides funded research project on multinational migrations to and from Canada. And she also works on topics related to the implications of gendered migration policies, on the issue of advanced digital technologies in mediating migration decisions, complex migration flows, and drivers, as well as the governance of labor migration within Asia. So not busy at all. So thank you and welcome, Risha. Thank you very much, Gerardo. Could I get the, clicker? Thank you. Just to make sure. Okay, thank you. Well, good morning, everyone. Again, I also want to thank everyone for, no? Hello? Yeah? Okay. Again, I also want to thank everyone who has been so instrumental in making this happen, this conference in Mexico. So thank you for that. So I am going to be presenting part of our research that looks at the South Asian migration, and I'm specifically looking at migration of Nepali migrants to Canada. So this is one part of the Nepali migrant population that we're studying. Sagar is looking at cross-border migration from Nepal to India. Sinyi is looking at inter-regional from Nepal to Malaysia, and then I'm doing the part that connects Nepali migration to Canada. And for this panel, like Gerardo, I'm talking a little bit on the issue of what is forced migration and what is voluntary migration and what is kind of in between, and how migrants use their own agency in the various constraints they face in making certain choices that are available to them. So for migration from Nepal, it's actually becoming a very omnipresent kind of phenomena, with over 2.1 million Nepali citizens living outside the country right now, which represents around 7.4% of the total population. And Nepal's dependence on remittances has really been drastically increasing over the last few decades. And right now it's ranked fourth globally in terms of remittance to GDP ratio in the world, as remittances have now aggregated to more than $14 billion in 2024 and account for 1/3 of the country's GDP.
So we're really very heavily reliant on the remittances that are sent from migrant workers working abroad. Also in 2023, over 1/3 of the Nepali households said that they received some form of remittances. So also at a household level, it's very, very significant. And Nepali migration today is really moving in very diverse kind of routes and destinations. It used to be only certain places in Asia or to India because we have an open border policy where both countries, nationalities can come and go to each other country and also work. But right now it's actually become very, very diverse that I will kind of talk about in a bit. Okay. So in terms of research, we conducted 25 interviews with Nepali migrants living in Ontario and those who had migrated after January 2019. So it was a specific time frame. And we did not include student migration because that's a very particular kind of pathway. We also interviewed 5 key informant interviews. We did. And you can see a basic information on who are the people we talked to. As you can see, there's a lot of people with high levels of education and working as work permit or permanent residents and citizens. And yeah, the interviews we did were semi-structured and things like that. Similar to, I think, what others have done. All right. So, so the Nepali Canadian population is okay? To this? Okay, thank you. Yeah, thank you. The Nepali Canadian population is part of the larger South Asian Canadian population, which is now the largest visible minority group in the country. And you've seen the increase of the South Asian population in general quite a lot in the last couple decades. But the Nepali population often get overshadowed by the other larger South Asian groups that have been in Canada for maybe much longer. So there's a lot more research that has been done on the Indian Canadians, Pakistani Canadians, or Bangladeshi Canadians because of the larger volume in general. For the 2011 Canadian census, it was only reported that around 9,780 Nepali people of Nepali ancestry lived in Canada. And by 2021, it's around 19,655. One thing to understand is people who come from Nepal as, identify Nepal as a place of birth is one population, but people who speak Nepali or identify as Nepali can be a larger population, not just people who are born in Nepal, because there are parts of India that Nepali is spoken and the culture and everything is Nepali, so they identify as Nepali, and also this has to do with the British colonization and parts of Nepal, almost 1/3 of Nepal, which is now India, but the people are, still practicing the language and culture and everything else. So we have to be a little bit careful on when we look at the numbers there. For the Nepali population in Canada, most of them do reside in Ontario as one of the largest provinces, and also in Alberta and British Columbia. So for the people that we interviewed, most of them would maybe identify themselves as being middle or upper middle class from Nepal. They were quite well educated and also received quite a good amount of support from their own family network when they decided to migrate. They also shared that it was not that they faced a lot of difficulties that forced them to leave the country or migrate, but that it was a choice that they were able to make. So they had that kind of privilege in being of a certain class and education and all of that.
that they could make a decision for themselves on where they wanted to migrate and how they would do this kind of migration process and which country they would choose. In terms of drivers for migration, they were mixed, as we've talked in other presentations. So some of them talked about economic and financial opportunities as a reason for why people were migrating, a desire for a better life for themselves, but also for their children and such. And some of them also talked about that they just wanted to change. They wanted to migrate, they'd seen others do it, and things like that. And lastly, people really did talk about the very kind of unstable political situation in the country. So this frustration and disenchantment related to the political instability, which also is related to the stunted kind of economic growth over the really long-term situation, and also lack of opportunities for the future that the interviews really talked about, the participants really talked about as why they chose to migrate. Okay. And I think in Nepal, you can really see this, a culture of migration that is emerging, with immigration really becoming a part of the society and changing society's values and perceptions associated with migration. So Mase has written about this culture of migration when migration grows in prevalence within a community and how it changes the values and cultural perceptions in ways that increase the probability of future migration. And as migration becomes deeply ingrained in the community, it becomes a rite of passage for many young men and women. And I think in Nepal, you can definitely see this kind of culture emerging. And it is not only for a certain group of migrants or people or from a certain class. It's really become, a thing that many people aspire to. Like no matter what kind of class or education or socioeconomic background you come from. So Nepalese are really leaving to other countries, and they're going for different reasons, for education, for work, for long-term settlement and all of that. And you can see some of this kind of in our quotes from the interviews we had. So there's one person who say that, the trend was you finish your 10th grade and then you go to India, you finish your 11th, 12th grade there, and then you got to go out. You cannot stay at home. If you do, you have been unsuccessful. So most of my cousins are in America and Canada. So, they're comparing what others, their network, family, friends are doing, and then they think that you have to leave, otherwise you're seen as being kind of unsuccessful. And this other quote by this lady, she talks about, I was so much into migration that nothing could stop me. Even if I went back from the future and told myself, don't go, I wouldn't believe it. So this was quite interesting on how people talked about migration in general. Sorry, okay. Oh, also before that, I also wanted to kind of mention that from Nepal, the current discussions are really on the short-term labor migration, which is the highest in volume. So people going to work in kind of all kinds of jobs in the Gulf Cooperation countries, in the Middle East, as well as in Malaysia, as CD talked about, and to India. That's the highest volume in numbers of people going to work. But also right now you see this diversification that migrants are really trying to find new destinations that maybe could be better for them in whatever way they think better is, right? It could be long-term settlement or better work opportunities, conditions and such. So there's also been an increase in newer destinations in East Asia and Central and Eastern Europe as well. Also, there's an increase in student migration or highly skilled migration to the Western countries, the US, Canada, Australia, as well as in Europe. And in recent years, you can also see the Nepali government has also become quite involved in the migration processes. They have tried to
taken initiatives towards formalizing more labor agreements with destination countries and have been much more involved at the international scale. For the current reality in Nepal itself, so the country actually boasts a demographic dividend with 65% of its population falling within the working age between 15 and 64 years of age. But the country has not been able to harness it towards economic growth. It has this large population that are ready to work, but the unemployment and these factors have really led people to leave. And also this new report said that only 38.5% of the labor force is actively participating, and youth unemployment stands at 12.7%. And for people in Nepal, they have seen that there's a lot of years of corruption and patronage kind of systems, as well as political stability, and they link it all together with the stagnant economic growth that has been, that really has been present in Nepal, and now we're becoming so heavily reliant on the remittances that are sent from outside. So because of all these issues, the younger generation really do not see much of a future in the country, and they feel like they're forced to emigrate, not because of violence or other things that we talked about here, but because of this lack of a ability to make a livelihood in Nepal that is what they desire. And you could see this deep-seated frustration that really came out in the recent Gen Z-led protest in Nepal, which happened a few months ago, that resulted in the prime minister resigning, and the elections were just held in March, like right now. And it was very interesting because all the older parties that have been there forever and ever, they all lost. People were so frustrated that this change has been quite monumental, and this new political party has won quite substantially and almost a majority now. And this is kind of given a hope for the country. And I mean, we hope that things will change and you kind of got rid of the older system, but we'll have to see how things go. But I think, again, you can see a similar feeling to Bangladesh, which also had this protest movement and an election recently, and other parts of in Asia and Africa right now that had this Gen Z kind of led protest movements all around. So you can see this frustration that is common for not just Nepal, but in other parts of the world. And to talk about this kind of issue, I just put in a few quotes from our own interviews that we can talk, interviewees we talked to, on how corruption was so institutionalized in the society that that was a big problem. And yeah, I'll leave that there, but it's become so politically unstable, and that was one reason why the whole demography is outside the country, as someone said, right? So when we talk about migration agency and choice, I think the Nepali people who came to Canada and who we talked to, they felt that they actually had a quite decent life in Nepal. So it was not that they really felt that they were forced, but they were making a choice, which again is a privilege that they were able to do because of their own socioeconomic class, that they could make a choice for a better future for themselves and their families. And most of the people we talked to were from the middle and upper middle class. So there was another kind of the culture of migration that I think Marcia talked about a bit, right? So this is to go to the Western countries, to go get an education at a prestigious university, or to work at a good company, whatever it is. And then this is something that leads to a longer term emigration, that you stay there as a permanent resident or citizen. But they're also quite different from most immigrants from Nepal, because these people are not the ones that are sending these regular remittances to the country. They're leaving, and they're actually not sending this regular remittances. Also,
people we talked to, they talked about how they made a choice between countries. So they knew what was in America and Australia and Canada, which country offered what, that it was faster process here in Canada than maybe the US, and a possibility of a longer term settlement. Also family networks, family history, people had friends and families and cousins and living elsewhere, and they made their decisions based on these information they would get. English language was a big factor of choosing Canada or the US. Also things they say on social media and things like that. So when we talk about the Canadian expectation, it was quite high, as we talked about elsewhere. People called it the dream country, that they really had this high expectation that once you made it to Canada, you're going to have a better life, a good education, good healthcare, and good earning as well. But also that the long-term stability that I talked about, and the process of the PR and citizenship was also not so long and uncertain. And they compared that to the US. And someone shared that the US has a lottery system for the H-1B visa, and they said that you cannot play a lottery with your life, so that's why they chose Canada. But once they got to Canada, the reality was quite different. They really had to struggle here. And but what was interesting is many of the people that we talked to, they knew that it was going to be hard initially. So they had talked to friends and family and their networks, and they said they gave them a reality check about Canada, that it is actually not all easy when you get here. But they did share that they didn't realize how long this difficult initial period was and how extended it has become over the years. And especially with COVID, that really had a very difficult time, as well as for student migrants in recent years, that they've not even been able to get part-time work, or housing situation has been quite difficult. So right now, they are managing kind of their expectations to what the reality is and are trying to face it as best as possible. And I think we have to kind of talk about how Nepali migrants are obviously facing the same kind of realities as the rest of the migrant population in Canada, who have to deal with issues related to de-skilling and issues related to education credential recognition. They talked about having to have a network or know someone to find the job, especially the first job. The Canadian experience and things like that has been very difficult. So that's kind of the general information that I wanted to share today on how people are managing their expectations with the reality, and how their aspirations for Canada was something, but once they got here, there was a little bit different. So I'll stop with that, and thank you, and I look forward to questions. Thank you to both Gerardo and Richa. I think two presentations that really go quite well together in terms of speaking to the changes in migration flows, and also I think something that seems to be popping up a lot in this conference is, just exploring the very dynamic and diverse reasons and ways that people are migrating. And I want to be a little bit selfish and ask the first question, and then so you can. I was really struck by a statistic you put, Gerardo, that the number of people asking for asylum has gone up by 225%, which is quite drastic. And I've been working on a new project here in Mexico City looking at African migrants coming here, and a similar thing has happened, in response to the changing US policies.
just as an example, in 2022, there were about 7,000 Africans that arrived here, and the next year there were almost 60,000. And also to you, Rita, I think, so kind of in that sense, I'm curious how with these, with the U.S. being kind of this non-entity, right? Not like how both we see kind of Mexico and Canada maybe having these similar experiences of just more people coming here and going to Canada because the U.S. is much more difficult at this moment. And so I'm wondering how in both of your research, how they have, how the government of Canada has responded, and also if you've gotten a sense of sort of how Canadian citizens are also responding, and also their experience or their, sort of how the migrants themselves are talking about how Canadian people react to them. So I was really curious about that. And I'll maybe open it up for other questions. We'll go for maybe 2 other questions, and then we have about 40 minutes, so plenty of time. Go ahead. Thank you. Yeah. Thank you, Emily, and thank you, Gerardo and Richa, for very interesting presentations. Yes, Richa, is so impressive how this is similar to Marsha's and the Bangladeshi young middle-class migrants to Canada. And then my question is this something about the new middle classes in the world or in South Asia? And the role of education, that's something that has been bothering me during the last few years, because I think international student migration in particular, or the migration of middle-class educated youth who might be seeking graduate studies, has been seen as very much, instrumental, they're just trying to migrate. But I think there's something there about education. And I wonder what can we make of it, and it seems to me that it resonates also very well with Cindy's paper and the Bangladeshi going to Malaysia, and I know Cindy, you're still conducting interviews of Nepalese going to Malaysia, but there too we see a strong element of education. The other thing that comes to me in relation to what we discussed yesterday is it seems the decision has been made. Richa, like we're not talking about the decision, we're talking about the where, which is a stark contrast with Gerardo and the situations you're looking at. And we might have expected that in Venezuela the decision had been made and it was a question of where do you go. But for instance, Esteban is like, no, the decision wasn't made. It was a decision, as you showed, that, kind of contemplated the possibilities. It's very interesting that the pañales, like the nappies, become a big thing, but I suppose they are symbolic of the lack of, I don't know, whatever basic goods that are considered sort of basic for a middle-class person, which again makes me think of the middle class. But I was thinking very much in your accounts is the role of violence, and what we discussed yesterday about the role of violence is something almost omnipresent in these narratives, but also the role of turning points, which can be emotional, but also real. And I think, like I would like to have your reaction to that, if you think that it would be interesting to try and theorize in terms of turning or tipping points, thinking also of what Dudu or Leila presented yesterday. And last question, do you think these 3 stories are exemplary within your several qualitative interviews? So could you feed the rest of the stories into those? Thank you. Hi, thank you. I had a question for Risha, but it also speaks to the talk about the Bangladeshis as well. I'm really struck by the disconnect between the dashed expectations of those who are in Canada and the persistence of this
Canadian dream among the people at home. So I wonder if you could reflect a little bit on that. And I think there might be a clue in one of your informants said, which was fascinating, that even if I had come back from the future and said, don't go, I wouldn't have believed me. So I think there's something in there, but I'd be curious to hear what you or Gerardo would reflect on that. Thanks. So, and sorry, Gerardo, I have another question that's more directed for Risha, but it actually starts from Olayinka's presentation yesterday and the end of it, and this framing of some of the narratives that are coming out in the transcripts as, I don't necessarily want to make them, two polar opposites, hopelessness on one side, and agency or hope on the other side, but there seems to be a theme here where, and certainly from your transcripts, from your interview transcripts, there seems to be a theme where there are statements being made that border those two, right? Where there's some nuance in between, where you hear agential language, expressions of opportunity that are also framed by context that presents hopelessness or violence or, So I'm curious about two things. Number one, whether or not there is a trend in the interviews that some of the expressions being made by participants are really, I might have lost that one, where some of the expressions that are being made are more agential, are more focused on agency, on opportunity, on and whether or not those connect to particular drivers, right? If economic drivers, for example, are attached to expressions of agency in the transcripts, right? If we can see a trend around that. So that's the first sort of thing I'm thinking about. Oh, there goes another, oh, maybe not. And the second one is really around whether there is a tonal shift post-settlement, right? If we're seeing once people are settled, you sort of indicated there, but is it, coming back to Anna's question as well, is there something along all of the, or a significant number of the interviews that suggests that once people are settling, maybe some of that agential language starts to disappear, or the way they frame settlements, is less colored by agency? I don't know. Next, right? Sí, la segunda ronda. Okay. However, would you like to start, Gerardo? Sí. Bueno, cualquier lengua que quieras. Bueno, digamos, para responder a la primera pregunta, me posicionaría más desde mi experiencia como migrante también en Canadá, y mi percepción es que sí ha habido una especie de alineamiento en las políticas migratorias de Canadá con las orientaciones, digamos, con los lineamientos que ha tomado Estados Unidos en los últimos tiempos, y que se ha trasladado, bueno, primero se ha visto en el endurecimiento de las políticas migratorias, en la reducción de las metas migratorias, pero también en un cambio en la percepción de las personas hacia las personas migrantes. Eso se ha visto. De hecho, como temas de actualidad se están discutiendo cosas como restringir derechos a ciertos grupos migrantes, como demandantes de asilo, como acceso a guarderías, acceso a educación. Entonces, digamos que sí está como en el debate, y sí se ha visto una transformación, digamos, como producto. No es mi tema de expertise, pero como producto un poco del cambio de estos regímenes migratorios, particularmente de Estados Unidos, que se ha desbordado a la región. Con relación a la pregunta como violencia como driver y sobre el tipping point, sí, me pareció también muy interesante las intervenciones de los colegas ayer. Yo pensaría que es una mezcla un poco de, podríamos tomar un poco de esto del tipping point y como las condiciones cumulativas que hacen que las personas decidan salir, pero también no dejar de lado, digamos, condiciones contextuales que
que creo que se reflejan en el grupo privilegiado, que creo que se expresa también en las poblaciones del sudeste asiático, y vemos que al final es un grupo privilegiado que generalmente pertenece a una clase media alta, que tiene posibilidades de salir. Entonces también es como, si hay una acumulación de condiciones contextuales y coyunturales que hacen que la gente quiera salir, pero también en su entorno, digamos, cambio en sus capacidades, en sus posibilidades de movilidad, que también permiten que las personas puedan acceder a movilizarse hasta Canadá. Y digamos que eso me lleva a la pregunta de Ana, sobre la representatividad, digamos, y sobre las otras historias. Y sí, digamos, precisamente lo que hemos analizado, más que las historias calcen en estas dinámicas, es ver cómo son igual de complejas o más complejas. Entonces se me vienen a la cabeza en este momento dos historias, una de una pareja que sale como turistas de Colombia a celebrar su luna de miel en Montreal, y estando en vacaciones en Montreal reciben amenazas en Colombia, lo que les implica quedarse en Montreal, y un viaje que comenzó siendo de 15 días termina siendo una solicitud de asilo sin saber qué significa eso y comenzar a entender todo el sistema de protección humanitaria. Es otra, también colombiana, que es como el tema que trabajé más en mi memoria, de una familia que también sufrió episodios de desplazamiento forzado interno a edades muy tempranas. Durante toda su vida se estuvieron moviendo por cuestiones laborales, entonces ellos hablan como toda la vida se estuvieron moviendo durante diferentes ciudades, vivieron en más de 10 poblaciones en Colombia, hasta que el esposo de la persona que entrevisté, por razones de su actividad laboral, comienza a recibir amenazas directas, y eso los obliga a mirar, pues a salir del país. El empleador le ofrece irse a Rumania, ellos trabajan con minería ilegal, le ofrece irse a Rumania, pero le dice solo usted se puede ir y tiene que dejar a su familia. Y eso hace que ellos digan, dejen de lado esta opción, digamos que se la da el empleador, y decidan a través de redes de contactos ir hacia Canadá, atravesando también la ruta del Darién. Entonces también como, y digamos, sí, durante la ruta del Darién también sufren episodios de inmovilidad, sea por grupos irregulares, traficantes de migrantes, pero también por las autoridades migratorias de México y Estados Unidos. Entonces digamos que cada historia tiene como su complejidad, y un poco lo que queríamos presentar aquí es como llamarlo migración forzada es un poco reductible, como un poco simplificar el fenómeno, y ver como que existen tanto movilidades como inmovilidades involuntarias a lo largo de esas trayectorias. Y finalmente, sobre la expresión de agencia, no, definitivamente, digamos, pues era un poco, la idea era mostrar como este diálogo entre movilidad y movilidad, pero precisamente, particularmente yo en mi trabajo de grado, lo que busco analizar es cómo las personas movilizan diferentes capitales, social, cultural, simbólico, para convertirlo en capital de movilidad. Entonces, digamos que siempre se expresa de alguna forma, sea que las personas muevan a través de contactos, lo que se llama la industria de la migración también juega un rol muy importante, traduciendo información, como lo vimos ayer en la presentación, traduciendo información de las políticas migratorias, sobre la elección del destino. Entonces digamos que sí, la capacidad de agencia de las personas siempre está presente, y yo diría incluso cuando se ven ante situaciones de movilidad impuestas por el régimen migratorio, muchas veces la inmovilidad o los tiempos de espera hacen parte de esa agencia de las personas para poder obtener en algún momento un estatus. Y se me vino a la cabeza otra historia de una mujer que lleva 6 años como solicitante de asilo, y Canadá todavía no le ha resuelto su estatus migratorio, y digamos se encuentra como en una especie de inmovilidad social, porque sus hijas no pueden acceder a la educación como residentes, pero también ella está utilizando, digamos, todos sus medios, está trabajando, quiere demostrarle al país que ya hace parte de la sociedad para que finalmente le otorguen la residencia humanitaria. Entonces, creo que incluso la inmovilidad, digamos, en estos casos de imposición política, se convierte también en una estrategia de agenciatividad de las personas. All right.
So yeah, I think several questions were kind of similar, so I'll try to take them together. So I think, let me start with what Anna said, this new middle class in the world, right? I think for Bangladesh, Nepal, all of these countries, what is important to understand, it is the disparity is so big. So we're talking about one new middle class who come to Canada, to the West, highly educated. They went to private schools, good English, caste is a big thing, gender, like these privileges that were already available to them. And it feeds into what Canada wants, the best and the brightest. They're so selective, and they can select the best and the brightest from all these countries, not just, South Asia, obviously. So that is one section of the society. But the second section of the society that will come up in the other parts of the research related to Nepalese going to India or to Malaysia, the lower skilled, lower paid kind of, are the ones that are not the privileged. They went to public schools, they don't have that same education, they can't, in English and all of that. So this disparity, I think, has widened more and more so. And that, again, is related to migrant agency, migrant choice, migrant aspiration, because all of that is related to what they're capable, where they're capable of going, right? What you said, the decision has been made on their going, where they're going to go is based on the socioeconomic status and everything else that comes with it, on the migration choice they can make. So also rural, urban, very, very distinct challenge, disparity. People we're talking about that come to Canada mostly from Kathmandu, mostly from Dhaka, mostly from the big cities, right? So that is very evident, and we have to be very, cognizant of that. The second, related to what you kind of talked about, if there has been a change of policy and how Canadian citizens are seeing migrants and such. I think for the South Asian population, the racism has been so drastic in the last couple of years, very evident, especially geared towards Indian migrants, but then South Asian community at large. And also for the shift in policies from Canada has also been quite drastic, especially for student migration, especially the decrease in the amount of migrants that are allowed in the country and things like that. So that has a real impact. I think as a young Nepali or whatever, if I'm wanting to go as a student, and there has been so much negative talk on the racism on South Asians and on how the students were having the hardest time finding housing and work and all of that, that has shifted the narrative quite a bit. I think when we talked with recruitment agencies in Nepal, they said, yeah, the window to Canada was open for a bit, but now it's closed. And we are not advising students to go to Canada anymore. We tell them to go to Australia, right? So these things are they have a longer term impact, and it's not a switch you turn on and off that Canada can do that so much. And also the people who are coming to Canada, if they're the best and the brightest, they have a choice. They don't have to stay in Canada, right? So a lot of them also had prior migration histories or have family networks elsewhere. So if things don't work out in Canada, they will go somewhere else, and they will have a decent life somewhere else too. So I think we also have to think about that. In terms of the framing with the narratives of hope and hopelessness, I think also it is connected with this issue and what you can afford and who you are and what you can aspire to and all of that. I think for migrants in general, this longer term aspect was important. So people who have lived in Canada longer had felt like, okay, they've kind of made it in some ways, or at least the ones we talked to. They thought the newer ones are really facing a lot of difficulties, kind of thing. So maybe that is also an important factor on when you kind of came to Canada. If you came as a student, you have to struggle. But once you have a Canadian education and experience of some sort, maybe it's easier after that. But if you come to Canada at a much later stage in life, and if you were doing pretty decently back home,
that disparity that they feel in Canada with expectation and reality is really, really quite big for them to be able to face. And I think the hopelessness kind of comes in that kind of context a bit more, right? If you're a young student, there is hope, right? You'll study, you'll work, you struggle, but then you make it kind of thing. So I think the post-settlement like change of tone is important related to those factors. I think I'll stop there. I tried to connect a few things, so hopefully that worked. Hola. Okay. Yeah, I have a question that kind of relates a little bit to the reflection of Romana, but kind of like, I don't want to be the one saying this large comment, but anyway, I will. So in the Americas, we have been discussing, like in the team, we have been discussing a lot, like our results, right? And something that has been constant, not only that something you see in Montreal, but also in Mexico, and you see it also in Guatemala, is these long trajectories of people deciding on the move where to go and how to move, right? So I would say, Anna, that this is not only representative of the 3 cases that he showed, but it's something that we've also been seeing kind of like along the route. And I really like that Gerardo brought up immobility and mobility, both forced and voluntary. But I was wondering if, Risha, have you seen these episodes of involuntary mobility as well? Like even if because we have the bias of knowing who already moved, right? And like we are interviewing people who moved, but we also reflect in the Americas a lot on how people have stayed longer than expected or could not be able to leave on the first hand and then like kind of like left afterwards. So that was my first question. Something else that we've been discussing in the Americas is this idea of, so we first expected that if we compare the cases in Guatemala, Mexico, and Canada, we would see that those who arrived to Canada might be more privileged in some ways because of the class differences and the Canadian immigration system per se, but also because kind of like if you were already in Mexico, depending on how people moved, then you made it already through Guatemala, for example. So we were looking at these kind of different stages. Of course, people might arrive directly to Mexico without going through the Darien Gap and through Central America. But I was also wondering for Gerardo, if you think now, like in retrospective, like after everything we have discussed, if this is really like some class versus Canadian immigration system per se. And I just want a reflection on that. Something we have seen in Mexico is that the effect of class has changed. So for example, people from Venezuela or Colombia that left some years ago and arrived to Mexico were more like better educated and were coming for like upper middle class, whereas now we have seen actually more and more diversity, partially because they have been kind of like moving around Latin America and then arriving to Mexico. But I was wondering, like kind of like a reflection per se, and this is actually for Gerardo, but also for both, on the migration system per se. And then finally, like, do you think, Risha and Gerardo, but even Emily, that you have been interviewing people here in Mexico from Africa, that, because we know that, like, when is migration forced, right? There's agency, like we all say, yes, people are deciding to move. And so when you see, again, thinking on the policy context in Mexico or in Canada, for refugees specifically, like, do you think that in your interviews, the refugee system appears as something separate from the immigration system, or is it only like always conceived as part of it? Because in Canada, we always say that it is based on family reunification, economic class, and humanitarian protection. In Mexico, we don't have that discourse of kind of like separate, like everything is a package in Canada in some ways, right? Because you have the point system very clearly, like the different, like what I define as like immigration portfolio. You have like choices. But here, the immigration system is different. So I just wondering, like, if that reflection on refugees versus migrants comes also in the interviews.
So I have two comments, and comments, not necessarily questions, but you can reflect on it, because we are talking about why highly educated middle class, upper middle class people from Bangladesh as well as from Nepal want to go to global north, right? So I know that Nepal was never colonized, but I want to kind of tell you a little bit about the Bangladesh context, because the 200 years of colonization by British made a huge difference, actually shaped particularly the social understanding of privilege and social class. So during the British colonization period in Bangladesh, they actually purposefully recruited highly educated, the smart, intelligent people and trained them to become bureaucrats to serve the British Empire. And these are the people who actually had a chance to go to the UK to further get education, training, and so on, and came back. And this is what we call the gentleman class. Like, this is a term for it. And gentleman class and their families, they are the ones who first became the English-speaking, almost like brown British people in Bangladesh. So that idea socially embedded that once you learn English, once you go to the UK and get education and training, come back, you are almost equal to your masters. Like, you're upper social class than general people. So this is basically a kind of a core idea that eventually developed and expanded, and by 1980s and 90s, USA and Canada became the destinations. But the idea is that you're gonna go to English-speaking developed country in West, white-dominated country, and the education and experience that you get from there, that would make, that would confirm or prove that you have achieved social mobility. So this is kind of an embedded socio-political discourse and understanding in Bangladesh society. So I would like to know, because Canada was not, the Nepal was not colonized, so whether, you see some kind of understanding of social class and prestige in relation to West. My second comment, you already, Richa, mentioned that Canada actually purposefully, in a targeted way, allow the best and the brightest, the select, right? It's a selective process. So obviously people who have those kind of capital, education, work experience, language fluency in French and English, they're the ones who are selected. And these are the people in most countries who are the privileged people in any way. So that's why we see this kind of flow of privileged people to Canada. Thanks. Thanks. I had a sort of comment/question. So it's sort of in relation to your question earlier about why the culture of migration persists. So at least from the transcripts of the Bangladeshi foreign workers in Malaysia, they would say that I would advise people not to come to Malaysia after they have arrived. So they went through a lot of hardships and so on and so forth. However, they may not say the same thing. They may not disclose these hardships to their own family, right? There's this kind of reputation that they need to maintain. So perhaps that could be one reason. And the other reason also is that perhaps migration success stories that are being circulated on social media, where migrants are portraying only one aspect of their lives overseas and not the negative and hardship parts of it. So I wonder if you see that amongst your migrant respondents and those who are, you are talking about those that are relatively more privileged. Do you see that happening as well? Between gender balance here. Okay, I don't know who mentioned, I've forgotten, that in your case, Madam Moderator, you said that asylum
seekers have increased in Mexico a certain percentage, but one of the presenters had mentioned that there was an increment in asylum seeking. The Mexico case, I want to assume that it's part of a stepwise migration to maybe to get to America or something like that. I want to find out what possibly is the reason why either Nepal or one of them mentioned that 200 and something percent. Yes, so I want to find out what it is. Then, Richa, in one of your narratives there, I saw someone saying that they do some education in Nepal, go to India, do a certain level of education, and then move out. So it looks like there's a cultural expectation for these people because return was conceptualized as being unsuccessful. In the realm of forced, voluntary, involuntary, forced agency and all of that, I want to find out where it falls, whether it falls within honest coercion, conceptualization, or you still consider it the cultural expectation that formulate those aspirations as still part of agency or some form of coercion or force. I just want to know where you put it. Very quickly. Thanks for the presentation. My question is more related to the role of language. If you can elaborate this, for instance, for people that are not French speakers, if the fact that you observe the integration in Montreal, where there is a predominance of the French, if this can create some sort of barriers, or there is a role, definitely a differences, assuming in a different environment, English-speaking environment or whatever. And the same for Richa, because she mentioned the differences for people coming from India and speaking Nepalese. If you remarked some differences in the interpretation of your results for people from Nepal in comparison with the other from India speaking Nepalese language. Okay. So yeah, I mean, Daniela, we didn't really interview people who came from India speaking Nepali, because this was very specific to Nepalese people who came to Canada. So I don't have a specific answer there, but I would say the importance of the language of English, and I think this whole colonization thing comes into play, right? This is where, I mean, also the French language in Canada, who speak are from most of the French colonies in Africa and elsewhere. And I think Canada is popular by extension of the, English colony, or, the Commonwealth countries choose Canada like they would choose England or elsewhere because of the language. So that is a whole different conversation on the languages. So for Cindy's question, yeah, I think we also got some of these comments on like what they saw in social media. Like when I came here, there was something like, we saw all these iPhones and cars and good clothes and all of this, right? A better life. But they said also that I would not advise it unless you have a very good education or higher level of education or, experience of some sort. I would not advise people to come here. There's another quotation that is like, it's quite confusing when your relatives call from Nepal and say, how is Canada? So how's life? Help my son to come to Canada, or help my daughter. But how can we do that? It is so very difficult here, right? So some change in language, I think, is there. And as people talked about, they knew that it was going to be difficult in Canada. So it's not that they're coming completely blind. People who have come here have shared that. Also in Instagram and elsewhere, there are all these student
influencers and others who are saying all these, oh, it's, terrible here, it's difficult here, this and that. So it's not all rosy. So I think with social media, that information is available if you look for it, kind of. What else? Yeah, with the colonization, I know what you're talking about, Marcia, and I think I can definitely see that with India and Bangladesh and elsewhere. But this idea of, sure, like the West in general, but it's not so specific that you go to the UK and you come back and generations have done that kind of thing. It's maybe less so in Nepal. But also what is interesting is the upper or very more upper class would send their kids to, all these countries, pay and have the best education, all of that. But a lot of them will return because life in Nepal is easier than life in Canada elsewhere if you're rich, right? Like, why would you do all this, I don't know, household, whatever things and this and that? So people would be like, yeah, it was fun for whatever time, but you would not live there kind of thing. So that's also an interesting aspect that we don't kind of talk about. But the social class and privilege and who gets to come where is very, very relevant. Yeah, with Francis, I think that quotation in particular, like it used to be more popular that you would study in Nepal for certain years and maybe go to India for a few years in between the 11th, 12th grade at least, and then go elsewhere. But now I think with the improvement in education systems in Nepal have become so strong that a lot of times you bypass India. You don't have to do that route anymore. You can have a very good education in Nepal and then go wherever in the world if you're obviously, studying at a private school and are from the upper middle class and all of that. But also there is also a segment of the country that will definitely go to India, which also has a very strong educational system, especially for sciences, engineering, all of that. So you make your decisions based on that. And it was interesting. One of my cousins kind of said, "I wish my kid would go to India, not the U.S." And it's because if they go to India, they will actually come back to Nepal. So that is also an interesting factor that we don't think about, and you don't want to kind of lose your children forever also, right? So yeah, put that, but yeah, voluntary, involuntary, as we said, it's not, for Nepal, it's not violence as such. I think it was for a certain time when there was a Maoist conflict and a civil war and violence was so prevalent, but in more recent years, it's not that fear of violence and such, but just this frustration with the Nepali economy and politics and everything else that people feel like they have to leave, but it's not, forced in a different kind of context. And that's what I would say. Thank you. Bueno, creo que varias de las preguntas se relacionan. Primero, de las preguntas que hizo Claudia, creo que, digamos, hay que reconocer que el sistema migratorio canadiense es altamente jerarquizado, ¿sí? Como lo han mencionado diferentes colegas, busca seleccionar lo mejor de lo mejor. Sin embargo, digamos que en el trabajo de campo también hemos visto estos flujos migratorios mixtos en los que encontré personas que salieron de Colombia o salieron de Venezuela huyendo situaciones de inseguridad o de inestabilidad política económica, pero que migraron por vía estudio, por ejemplo. O personas que, sí, para poner un ejemplo. Entonces, digamos que si bien las categorías siguen estando allí, creo que cada vez se ve más como la mezcla de estos factores de los que venimos hablando, de como la complejidad de estos drivers. No corresponden a solo un evento, una causa, y que es difícil englobarlos en las categorías jurídicamente establecidas por el sistema migratorio. También reconocer que el trabajo de campo que hicimos nosotros lo hicimos en Montreal. Digamos que Quebec es un sistema migratorio embebido en un sistema más grande que tiene sus particularidades. Entonces, un poco relacionado con la pregunta, con otra pregunta sobre el francés como barrera, es interesante ver, por ejemplo, cuando yo entrevistaba bueno, caso aparte de las personas haitianas, pero cuando entrevistaba a las personas colombianas, mexicanas o venezolanas, muchas de ellas, si no la mayoría, llegaban sin conocimientos de francés. Y es que
no sé si es la explicación, pero el sistema migratorio que desde Quebec tiene un componente de integración que se llama francización, en el cual las personas pueden llegar y hacer cursos de francés, tomar cursos de francés que son en muchos casos subsidiados para su integración a la sociedad. Entonces digamos que eso facilita un poco. Y en Quebec existe otro fenómeno sociológico también, y hay una gran cantidad de población latina. Entonces eso también genera un efecto cadena que hace que la migración latinoamericana prefieras, bien sea Montreal, bueno, además de Toronto, que es el principal lugar de destinación, Montreal como lugar de llegada. Yo agregaría algo adicional que vi en las entrevistas, y es un factor geográfico. Entonces, como la cercanía, al menos las personas que llegaron desde el 2023 o antes, la cercanía de Montreal al punto del Camino Roxham también, digamos que condicionó que su integración se diera a Montreal. Muchas personas solo querían llegar a Canadá sin tener una noción clara de las provincias, de dónde iban a llegar, de los idiomas, pero cuando se vieron en el Camino Roxham y fueron acogidos por el sistema de Quebec, pues se vieron aprendiendo un idioma francés que no conocían, y que es una particularidad cuando pienso comparativamente con la migración del sudeste asiático, y es que muchas veces las personas no llegan sin saber ni inglés ni francés, que es una particularidad, sobre todo incluso en las personas que llegan como trabajadores temporales, que no requieren idioma, y en ese caso digamos que sí hay una diferencia. También reconocer que hay un componente de clase, digamos que algo que yo observé es que más allá del capital económico o social de las personas, hay un componente de clase que de alguna forma condiciona su llegada, dónde van a llegar, y su integración, digamos, su movilidad social en Canadá o en Quebec. Entonces, digamos que eso también juega un rol ahí importante. Y finalmente, sobre la pregunta del aumento de las cifras de solicitudes de asilo, sí, también es algo que cuando yo recién empecé mi programa me sorprendió bastante. Creo que no sé si es una explicación causal, pero creo que tiene mucho que ver con el endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos, y digamos que también entraría en diálogo con lo que está sucediendo en México, y entrevisté muchas personas que o estaban ya en Estados Unidos o primero llegaron a Estados Unidos, y al ver la imposibilidad de permanecer en el largo plazo, decidieron reemigrar a Canadá. Entonces también es como una consecuencia, una externalidad, digamos, del endurecimiento de las políticas migratorias y humanitarias de los Estados Unidos, este aumento de las solicitudes de asilos en Canadá. Muy bien. So thank you so much to both our panelists. A really wonderful and wonderful discussions with the audience. That's the end of this panel. We'll come back at, we have a coffee break until 12, which is the next panel, and... No, 11:45. 11:40, sorry, 11:45. My bad. And continue enjoying the conference. Thank you so much for our panelists.
Buenos días a todos. Bienvenido a esta mesa. Welcome to everyone. We're going to start the next table. I'd like to introduce myself very briefly. My name is Tabinda. I'm a profesora investigadora at Centro de Estudios de Asia y África in Colmex, so the Center for the Study of Asia and Africa. I'm originally from Pakistan. I did my PhD in political science from the United States, as well as my bachelor's. So I came to Mexico after a period in the United States, so I'm kind of a double migrant, born in Pakistan, but partly in America, and then in Mexico since 2018. The title of the panel is The Changing, sorry, no, I'm looking at the wrong one. It's the title of the panel, it's panel 5. It's on international return migration. How do people decide where to go? So the session examines how internal, international, and return migration are a part of a broader migration continuum. It highlights how internal displacement can evolve into cross-border/international migration, and how structural conditions, such as legal frameworks, economic systems, and social norms, shape all forms of migration. Speakers will explore how factors like family expectations, economic opportunities, prior migration experiences, and legal constraints influence destination choices and settlement patterns. The discussion will focus on the need for integrated analytical frameworks to better understand the interconnections among different types of migration and the complex drivers behind them. So we have 4 speakers today, one of whom is in Nepal, and he will do his presentation through Zoom. We will have about 15 minutes for each presentation and then a Q&A session at the end. Hasnain will be keeping the time, so he will remind you, so you keep your eyes on him if anybody goes over. Okay, so our first speaker, Our first speaker is Johanna Navarrete Suarez. She is a postdoctoral researcher at the Institute of Geography at UNAM, the Universidad Nacional Autónoma de México, and part of the MEMO Mexico team. She holds a PhD in population studies and an MSc in demography from El Colegio de México. Her research interests encompass international migration, forced internal migration, ethnic identities, and diversity and migration, processes of racialization and inequality. Johanna. Thank you. Gracias, Tabinda. Buenos días para todos y todas. De nuevo agradezco, como lo hemos hecho en todas las mesas, a las personas organizadoras del evento por tener este espacio en el que podemos compartir nuestras investigaciones, ¿vale? Yo voy a presentar un poco parte del análisis que hemos estado haciendo de las experiencias y trayectorias de migrantes que hemos logrado entrevistar tanto en Ciudad de México como en Ciudad Juárez. Yo a esta presentación la titulé como Navegando la incertidumbre, trayectorias migratorias, marcos institucionales y expectativas o aspiraciones en las Américas. Frente al contexto, creo que Gerardo me ayudó mucho porque nos contextualizó bastante la transformación que han tenido los flujos en el contexto de América Latina, bueno, de las Américas en general, pero creo que ahí hay que, además de todo lo que Gerardo y también Isabel y Anisa nos contaron ayer, hay que pensar también cómo las instituciones, como lo decía Gerardo, se han transformado, el papel del Estado respecto a cómo gobierna la migración y la gestiona, pues ha intensificado procesos de mayor restricción, criminalización, exclusión en varios de los países de América Latina. Y si ustedes ven en esta gráfica, lo que les quiero mostrar ahí, si se dan cuenta, a partir del 2020 en México aumenta de manera exponencial y de manera constante la cantidad de aprehensiones, es decir, detenciones que hace el Instituto Nacional de Migración a personas que ingresan a México de manera irregular, tanto en las fronteras como al interior del país. Y ahí lo que nos cuenta un poco es cómo se va acumulando ese proceso de aumento en el flujo de las personas que transitan irregularmente por América Latina y que llegan a México
en la mayoría de los casos buscando llegar a Estados Unidos. Entonces tenemos un contingente amplio de personas que están en México, ya sea tratando de quedarse o transitar en condiciones de irregularidad, en un sistema de asilo bastante debilitado, que funciona, pero cada vez con muchos menos recursos, y también con un sistema migratorio que genera más barreras y exclusiones que lo que quisiéramos que hubiese en términos de acceso a derechos para las personas migrantes en este país. En general, lo que queremos plantear con con esta investigación preliminar, esta revisión preliminar, es sobre todo conjuntar dos ideas centrales aquí, es qué tanto influye el papel de la institucionalidad, los contextos de recepción, el papel del Estado, cómo se relaciona la forma en la que el Estado gobierna la migración con las expectativas, capacidades y aspiraciones que las personas tienen. Un poco Gerardo ya nos contaba algunas cosas sobre el tema de movilidad y movilidad, pero aquí lo que yo quiero también es pensar cómo se va armando ese mapa del flujo a lo largo del territorio de las Américas y cómo eso tiene que ver precisamente con agencia y con estructura particular en los distintos países por donde transitan las personas migrantes. En general, ustedes ya vieron, el día de ayer les contamos a Nisa e Isabel que tenemos 46 casos, hemos entrevistado a 46 personas en Ciudad Juárez y en Ciudad de México que tienen distintos tipos de migración, que vienen con distintos drivers también, pero también vienen buscando, digamos, distintos objetivos en términos de su reasentamiento. Yo uso para este análisis una metodología que es de intracaso o intercaso, que es un poco un análisis que se hace en términos de las categorías centrales entre cada uno de los casos y luego entre los casos para encontrar divergencias y convergencias. Eso me llevó un poco a plantear un marco analítico donde yo propongo una tipología con los alcances y variantes que pueden tener las tipologías de 3 procesos de movilidad que están relacionando constantemente esta idea de los contextos de recepción y qué tanto el contexto de recepción permite que las personas se integren o no, tengan ciertas posibilidades de documentación, así como las aspiraciones, capacidades de las personas migrantes que se van desarrollando bajo esos, digamos, procesos más estructurales y que tienen que ver también con los drivers que se van combinando y complejizando. Les voy a mostrar cada una de esas tipologías y para eso, digamos, los tipos agregan una cantidad particular de trayectorias, pero les voy a mostrar un caso representativo de cada una de estas tipologías. Un primer tipo de proceso migratorio, al que yo le llamo estabilización y movilidades expectantes, se caracteriza esencialmente, digamos, las trayectorias que están en este grupo, esencialmente muestran una movilidad involuntaria desde su lugar de origen, como inicio. En general todos los 46 casos lo muestran, pero aquí, digamos, lo interesante es que estas trayectorias llegan inicialmente a lugares donde la institucionalidad es indiferente o receptiva. ¿En qué sentido? O que es, digamos, abierta en la aceptación a las personas migrantes y genera alternativas rápidas de regularización, o, digamos, no hay una política abierta, pero tampoco hay una política cerrada, no es un dejar pasar también ese proceso migratorio, y ahí lo interesante es que las personas logran tener procesos de estabilización socioeconómica que luego les permite tener alguna posibilidad de integrarse en otros contextos. Y lo interesante de estas trayectorias es que la remigración empieza a emerger como un proyecto, ¿no? Cuando se han estabilizado económicamente, encuentran que una nueva migración puede ser un paso siguiente en su proceso de desarrollo, tanto socioeconómico como social, de movilidad social, y eso les ha permitido también construir esa estabilización, construir redes transnacionales con nacionales, pero también, digamos, de amistades más amplias, que les permite pensar el siguiente lugar al que van a emigrar, ¿no? Eso no quiere decir que estén exentos de violencias simbólicas o de violencias particulares en los tránsitos, pero hay una posibilidad que el contexto les ha dado en términos de estabilidad y regularización que les permite pensar en la siguiente migración. Y en ese sentido aquí el destino migratorio es más dinámico y depende precisamente de cómo esa primera migración que les permite estabilizarse les da la posibilidad de esperar y aspirar a otros procesos migratorios que consideran pueden ser, digamos, mejores para sus condiciones de vida. En ese sentido les voy a mostrar el caso de
Carolina, que es una mujer trans venezolana de 23 años. Si ustedes se dan cuenta, esta mujer atraviesa casi todo el continente y reside en casi todo el continente. Pasa algunos años, digamos más años en Colombia y en Perú residiendo, hasta que llega a Chile y finalmente toma la decisión de emigrar hacia Estados Unidos. Y dentro de su historia, también la particularidad de esta historia es que cuando inicia su trayectoria migratoria, inicia su tránsito de identidad de género, y eso ahí hay luego relaciones interesantes que habría que revisar, pero ella nos cuenta que entiende este proceso, esa forma en la que construye su proyecto migratorio tiene que ver con cómo va construyendo una expectativa gracias a la posibilidad de tener documentos, pero también a la posibilidad de hacer más redes que no hubiera podido hacer necesariamente desde Venezuela, y toman la decisión junto con su padre, que la acompaña también en el tránsito de llegar, de irse hasta Estados Unidos, y tardan un mes de Chile hasta la frontera con Guatemala y México, y relativamente hacen un tránsito rápido desde la frontera sur hasta Chihuahua, hasta Ciudad Juárez, que es donde la encontramos en enero del 2025, y está a la espera de una cita a CBP1. Seguramente no lo logró porque nosotros la encontramos una semana antes de que Trump asumiera la presidencia, pero lo interesante de ese caso también es que ella contemplaba esa posibilidad de no lograr llegar a Estados Unidos y tenía estrategias, incluso ella estaba pensando en estrategias de reemigración o retorno a Colombia, por ejemplo, en contextos donde sabía que efectivamente podía tener mejores procesos en términos del mejoramiento de sus condiciones de vida. Este otro tipo de migraciones las llamé movilidades truncadas o tránsitos sostenidos, y estos no son, digamos, ajenos a los que ya se ha venido estudiando por más de los últimos 10 años, aquí en México preferentemente, en términos de las temporalidades y los tránsitos sostenidos y las grandes esperas, pero aquí lo interesante es que son la mayoría de estas trayectorias nos muestran personas que salen de sus lugares de origen por un driver económico, político o por un factor social, y hacen un rápido y relativo tránsito a México, de México a Estados Unidos, y eso lo pueden hacer porque se han estabilizado en algunos países, tienen algunos ahorros particulares y les permite hacer un tránsito rápido y no tan sinuoso y tan peligroso como en otros casos que hemos escuchado. Cuando llegan a México encuentran distintos contextos locales muy hostiles en términos de procesos de discriminación, de xenofobia, de exclusión, y también encuentran una barrera muy fuerte en términos de cómo el Estado está leyendo la migración, en términos del cierre de la posibilidad de solicitar un asilo, pero también la posibilidad de tener algún documento de regularización en México. La mayoría de estos llegan hasta frontera norte, no pueden pasar a Estados Unidos después de que Trump llega a la presidencia, y eso implica que empiezan a ver debilitados también sus redes connacionales tanto en México como en Estados Unidos, y estas trayectorias muestran migración interna al interior de México. Muchas personas retornan de la frontera norte o incluso de la frontera sur hacia la Ciudad de México preferentemente, o hacia el interior del país, y México, la Ciudad de México se convierte en un lugar que les permite suspender el tránsito. No están pensando necesariamente, el retorno no es definitivo, están pensando en un retorno, en una remigración o en la estabilización para continuar a Estados Unidos luego de que Trump ya no esté en el poder, que es lo que la mayoría nos ha propuesto. Entonces aquí lo que sucede es que efectivamente hay un truncamiento de esa movilidad, pero hay una suspensión de esa estrategia. La estrategia está ahí, pero está un poco suspendida y en una incertidumbre constante entre si retornar, si reemigrar a otro país de Centroamérica o quedarse definitivamente en México para continuar a Estados Unidos. Ese es el caso de este hombre venezolano de 35 años. Él dura 4 años viviendo antes de emprender su viaje a Estados Unidos en Perú. Logra estabilizarse muy bien económicamente y emprende el viaje hacia Estados Unidos, donde está una hermana. Él va a llegar donde su hermana. En 15 días llega de Perú hasta Guatemala, y luego muy fácilmente, muy rápidamente logra pasar hasta Monterrey, Nuevo León, que es este estado fronterizo que ustedes ven ahí. Está esperando poder tener la cita CBP1, lamentablemente llega Trump al poder el 20 de enero, y a las 3 semanas de eso su hermana es deportada a Venezuela. Entonces él ya no tiene la posibilidad, ya no tiene una red consistente en Estados Unidos y toma la decisión de devolverse a Ciudad de México. Cuando lo encontramos en Ciudad de México está en ese proceso
de pensar cómo se regulariza o pensar si hay un retorno asistido, que además es muy complicado también hacia Venezuela, o si reemigra a otra ciudad dentro del país o a un país centroamericano que no lo aleje tanto de la ruta, digamos, de Estados Unidos. Y finalmente tenemos este tipo que son expulsiones continuas o continuadas, ahí Gerardo introdujo un caso que es muy similar a estas tipologías que les voy a mostrar. En general, estas tipologías lo que muestran es una expulsión constante durante toda la trayectoria de vida y de migratoria de las personas por violencia que va escalando, ¿no? Por violencia política, criminal, crisis económicas, políticas, pero además eso ha implicado para estas personas un persistente empobrecimiento, una persistente caída en desigualdades y desventajas que les impide también tener capacidad material y cierta capacidad también de decisión en términos de dónde construye su proyecto migratorio. Muchos de estos casos llegan a lugares donde realmente ellos quisieran, o estas personas quieren asentarse, integrarse, pero la institucionalidad es demasiado hostil. No hay procesos de documentación claros para las personas y eso también genera discursos de discriminación, estigmatización y criminalización que continuamente empujan la migración de estas personas de manera involuntaria. Y aquí, como en la primera, el proyecto migratorio está todo el tiempo en construcción, pero la diferencia en este caso es que no es un proyecto que se construye con la expectativa que espera la persona de mejora de condiciones de vida, sino que va apareciendo el destino en la medida en que la expulsión se va dando, ¿no? Y la inmovilidad va arrastrando a las personas en ese proceso. Entonces ya voy a terminar. Este es el caso de esta mujer colombiana de 50 años. Ella nace en el 75, en 1975, ahí esa estrellita morada que ven, en un lugar que es una fronterizo con Venezuela. Ella migra, digamos, voluntariamente inicialmente a Venezuela, se casa, tiene familia, y en el 2016 su esposo es torturado y amenazado por, digamos, las fuerzas oficiales de Venezuela y tienen que retornar al lugar de origen de ella. 3 años después de eso son desplazados internamente por un grupo criminal, las disidencias de las FARC, que operan en ese espacio que se llama el Catatumbo, para quienes no conocen, luego quisieran averiguar. Tienen que migrar hacia Bogotá, que es la capital del país. Llegan allá antes de que empiece la pandemia, en los últimos meses del 2019, y pasan entre 2019 y 2021 esperando la reparación que el Estado colombiano, digamos, tiene diseñada para las víctimas de desplazamiento interno. Sin embargo, es negada también por una restricción institucional interna que tiene el Estado para reconocerla. Retorna a su lugar de origen porque no tiene ninguna red en el resto del país, y a los 3 años asesinan a su hijo y la desplazan de nuevo internamente, y la familia toma la decisión entonces de migrar hacia Estados Unidos. No tienen contactos en Estados Unidos, pero saben que es una de las únicas alternativas que han escuchado por la diáspora venezolana y de algunos amigos que tiene su esposo. Digamos que rápidamente, en 2 semanas, llegan de Colombia a la Ciudad de México. Ese trayecto entre la frontera entre Guatemala y Ciudad de México, allí sufren un secuestro y tienen que pedir a su familia en Colombia que envíen dinero para ser liberados, y además sufren una serie de extorsiones a lo largo de esa ruta por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional aquí en México, pero logran llegar a un albergue en la Ciudad de México, en Cafemín. Están 4 meses, donde logran estabilizarse, logran la cita CBP-1 para el 20 de enero del 2025. El 19 de enero viajan en avión a Ciudad Juárez y el 20 de enero llegan a la puerta del paso fronterizo entre Juárez y El Paso, y le niegan la entrada porque ese día CBP-1 cierra completamente. A ellos los encontramos un año después en un albergue, y digamos que su relato lo que muestra es que su expectativa es seguir hacia Estados Unidos, porque en toda su historia y su relato no hay un regreso a ningún lado. Digamos, la expulsión ha sido tan constante, incluso una expulsión dentro de México, que la única alternativa es poder pasar la frontera hacia el norte, porque, digamos, atrás ya no hay vida que vivir para este tipo de
de trayectoria. Sí, esto simplemente lo voy a dejar para la discusión. Yo creo que el último punto es importante luego que lo consideremos entre todo lo que hemos visto, y es que nos permite pensar este tipo de trayectorias como la migración interna, internacional, el tránsito, las remigraciones y los retornos son un sistema conectado todo el tiempo en las trayectorias de las personas, que no podemos simplemente hablar de orígenes, destinos, tránsitos, que no siempre es voluntario, que no siempre es involuntario y que constantemente todos los tipos de migración pueden estar en una única historia o en una única trayectoria. Y esto simplemente para que, esto se los dijo Claudia ayer, este es un producto que esperamos salga la próxima semana ya, que esté publicado la próxima semana, y hace como un inicio un poquito de estas trayectorias que hemos estado contándoles. Se va a publicar en IAMAR y esperamos que si quieren luego lo puedan consultar la próxima semana que ya ve la luz. Muchas gracias. Thank you very much, Joanna, for such an informative presentation. Our next speaker is Suzanne Iot. She's an associate professor in the Department of Occupational Science and Occupational Therapy at the University of British Columbia. She leads the Community University Partnerships Research Group at UBC Center for Migration Studies. Her research program centers on the axes of occupation, immigration, and Francophone minority communities. Her recent studies, funded by the Social Sciences and Humanities Research Council, have examined the role of Francophone community spaces for supporting the integration of French-speaking immigrants in Metro Vancouver, as well as perceptions of shifting community dynamics in Metro Vancouver, Winnipeg, Ottawa, and Moncton. Bonjour, merci à vous tous. Comme mon ami Doudou l'a fait, les diapos sont en anglais, mais je vais présenter aujourd'hui en français et comme plusieurs autres. Okay. Oh, okay. I didn't know that. I can speak in English, yes. Je m'excuse, Doudou. Je vais continuer en anglais. So I'm going to present in English. Like others have done, I want to start by thanking the organization team for your hospitality. It's been a very enriching conference so far, not just in terms of content, but just in terms of experience. So thank you for all the hard work and dedication and hours and I guess months of planning that went into this. I also want to acknowledge my co-author, doctoral candidate Astu Tsiam, who was instrumental in the data collection and analysis for the project that we're presenting today. So just a bit about our respective positionalities. I was born and raised in Canada, and my first language is French. So I've been studying Francophone immigration since about 2006, when the first federal action plan on Francophone immigration was launched by the government. And Astu was born in Senegal, but has lived also in France, as well as Quebec and Ontario, and now British Columbia. So she brought a lot of lived experience of migration to the project. And so we've worked really well together to bring the findings that we're sharing with you today. We also wanted to start by acknowledging the lands on which Astu and I live, work, play. We're based at the University of British Columbia, which is located on the traditional, ancestral, and unceded territories of the Musqueam people who have stewarded those lands since time immemorial. And we remain there as uninvited guests on those lands because Indigenous populations in Canada have no say in immigration governance. But there have been very recently historical gains made in governance of land by the Musqueam people. So for instance, the Vancouver International Airport is located on their territories, and they are now receiving some of the profits from that airport in a sort of co-governance model with the provincial government. As we've heard, the memo project is looking at a range of different factors that are shaping migration decisions and experiences, and
In addition to those political, economic, environmental, social, and demographic factors, we're also considering these at different scales of analysis, going from the macro through the meso and the micro scales. And so within our analysis today, we point to how some of these different factors are not all experienced at the level of international or individual agency, but are very structurally informed, and that agential decisions that are made are in part to navigate those kinds of factors that remain outside people's individual control. So in terms of the methods that we adopted, we, within the West African Hub, collaboratively determined what the inclusion criteria for this study would be. And so looking at the experiences of West Africans within Metro Vancouver, we decided in collaboration with the team that we would interview those who had relocated within at least 6 months, so that people had been, in the area for a minimum amount of time to be able to speak to their experiences, but also within the last 2 years, as there are some populations that are quite well established and have been there for decades. So we wanted to look at those more recent experiences. In addition to excluding international students as a specific category of voluntary migrants, I should specify that we also excluded forced migrants from this sample. And so some of the findings that we have heard across this conference around experiences that are shaped by involuntary mobilities or forced migration aren't captured in the data set because those populations weren't specifically recruited. That being said, I think Anna noted the sense that migration can still be coerced even if it isn't officially forced in terms of categories, processes, and legislation. We focused on an adult population, and because there are several sites within Canada that are going to be comparing the experiences of West Africans, including in New Brunswick and in Ontario, we kept the sample size strategically quite small so that we could work with that rich data set across the provinces. And so the recruitment was really targeted to include participants from Ghana, Ivory Coast, and Senegal. So 5 each from those countries for a total of 15 participants. We did semi-structured interviews in the Canadian official language of participants' choice. And we used the same interview guide that the other memo teams were using to allow for that comparative analysis. And today we're going to be presenting some of the findings that came out of that reflexive thematic analysis that was conducted. So the next few slides just give a little bit more information about the sample, which again is not that large, but still highlights some noteworthy dimensions. And so obviously focusing on working age adult populations, a pretty even gender balance across that. Given the young age of some, we see that still the majority were single. Because of the countries of origin that we included, 5 interviews that were conducted in English were with the Ghanaian participants, and those that were conducted in French were with the participants from Senegal and the Ivory Coast. So we're not looking just at the drivers, but also specifically why people chose to settle in Metro Vancouver, British Columbia. Just to say a little bit about that area, it's almost an opposite circumstance of what Gerardo was sharing in terms of Anglophones being an official language minority community within the Francophone province of Quebec, versus Francophones being an official language minority community within the officially Anglophone and not bilingual province of British Columbia. And so the participants who came from Ghana speak the dominant official language of English of that province, but those coming from primarily French-speaking countries have a lot of linguistic barriers. That being said, as we'll see, sometimes that English language actually served as a rationale for settling there. What we also see in British Columbia compared to other communities within Canada is that it has among the highest costs of living, sort of switching places with Toronto once in a while. It's either the first or the second most expensive city in the country to settle.
The Francophone community in particular is among the most immigrant rich in the country, so more than half of French speakers in British Columbia moved to Canada from abroad and are immigrants, which is very different than on the East Coast where Layla is situated, where the immigrant population is relatively quite small. The other opposite factor in comparison to Moncton, if we just take this East-West dynamic, is that Black populations have a very long and rich history on the East Coast, and the Black population in British Columbia is comparatively small, so representing only about 1.4% of the population, but in recent years has been rapidly increasing. And so we see this growth of a Pan-African community. And so when people are settling, they aren't necessarily just settling within the Francophone minority community, but also keeping those ties to larger multicultural ethnic communities from the African continent, which are quite diverse. So in terms of the first theme, people noted sort of the reasons that they were incentivized to leave, given that this is technically voluntary migration, and socioeconomic conditions were the primary ones noted in the interview. So people talked about difficult economic conditions in whether Ghana, Senegal, or Ivory Coast, including inflation and low pay. They talked about political issues such as mismanagement of finances by government, difficult workplace conditions, including lack of promotions or just lack of employment generally speaking, social issues related to insecurity and pressures from family, as well as processes of nepotism and corruption. So this participant from the Ivory Coast had arrived within the last 2 years, and he talked about Vancouver coming across as migration friendly and had received good feedback about Vancouver through his networks. The study program that he was enrolled in British Columbia was recommended by a migration agency, and that study program wasn't available in the Ivory Coast. He already had a family member in BC, so he talked about being able to seek a better work environment where he would have more opportunities for retirement. So he was, at the time of interview, a temporary worker, and in the future, he was planning to stay in British Columbia, even though there were financial barriers, and he was seeking for other sources of income and hoping to create a business. So he was talking about how processes of nepotism really informed his decision to move abroad. That happened once, because when I got my baccalaureate and I heard about some scholarships from Morocco, I applied. But it was still disappointing because we applied, but even the day we submitted the papers, we were really sure that we weren't going to gain it because the scholarships were already pre-distributed between people who knew the code, who knew each other. I don't know if it was a bit between the Moroccan embassy and the Ministry of Higher Education, but here's the thing. It's not like we know who is managing everything. But another socioeconomic factor was the low economic power. I'll just start with a quotation this time and then provide a little bit of context. Seydou said, "It's mostly economic. The Ghanaian person in general is a very lively person. He is a very, very peaceful-minded person. But the only caveat is the economic aspect is not really helping. It's always pushing people out because you might be earning a lot of money, but then your purchase power is not that great. So you get a lot of money, but then it's like you don't really have money because you can't really buy anything." So he had also relocated from Ghana less than 2 years ago, and similarly was attracted by a specific academic program in British Columbia that had a cooperative placement to get some experience in the workplace. He found that the migration process was friendly compared to what he had looked into for the USA and Germany, and his personal networks provided, again, favorable reviews regarding the particular study program that he was seeking and the kinds of job opportunities that were said to be available in British Columbia. Moving on to some of the environmental factors, these were related to aspects of climate change, which were touched on in some of the presentations yesterday, but also some of the built environmental questions like traffic, for instance, or traffic congestion. So just how those kinds of built environmental factors contributed to lifestyle and lived experience within the country.
So here, Joyce from Ivory Coast said, "It wasn't really good those days. We had 3 hours of traffic jams. Even when I went to the airport, I had my flight at 10 p.m. I left for the airport at 1 p.m. At least I'm already at the airport. It's better that I sit there, I wait. Often there are small accidents because there are so many cars and there's only one lane that leads to the airport." So this was the youngest participant. She came with a young son and 3 adolescent sisters to join her mom, who had migrated a couple years ago as a refugee. And she had moved to Vancouver 10 months prior to the interview. And among the main reasons for her migration was lack of work opportunities, regardless of her degrees. But she talked about some of these other environmental factors as additional elements that help to reinforce her decision. This participant talked specifically about some of the influences related to climate change. So he had gone to France first and had migrated to British Columbia from France a year prior, and before that had been in a rural area of Senegal. En Guatemala hemos aplicado o hemos realizado entrevistas semiestructuradas a 3 perfiles: migrantes en tránsito, migrantes retornados, que sean retornados a Guatemala, El Salvador u Honduras, y actores clave. El trabajo de campo lo hemos realizado la mayor parte del trabajo de campo la hemos realizado en Guatemala. Hemos ido especialmente a los departamentos fronterizos, pero no precisamente a las cabeceras o a las ciudades más grandes, sino a los territorios que están en donde se encuentran las personas migrantes retornadas o bien municipios que son de tránsito en Guatemala. En ese sentido hemos hecho trabajo de campo en la ciudad capital, que es donde hay muchos migrantes en tránsito, en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Retaluleu, Esquipulas y Quetzaltenango. Y en El Salvador hemos hecho trabajo o hemos hecho entrevistas en San Salvador. Ahí en el mapa de Guatemala ubico los departamentos en donde hemos realizado las entrevistas tanto a migrantes retornados como a migrantes en tránsito. Para empezar, yo creo que es importante entender, y ya Joana nos presentaba un mapa muy similar, y yo quiero destacar de este mapa la posición de Guatemala, porque tenemos que ver que Guatemala no es únicamente un país de origen, sino tenemos que entender el país como un territorio más o menos bisagra, porque alberga o por él transitan diferentes sistemas migratorios que son mucho más amplios. Por eso Guatemala, por su posición geográfica, digamos, en el corredor mesoamericano, es un país que es de tránsito, de origen, de retorno, y en los últimos años es un país de asentamiento temporal y de destino, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo por qué. Esta posición, digamos, convierte al territorio en un espacio donde convergen trayectorias múltiples. En los últimos años hemos visto, el territorio ha sido atravesado por flujos migratorios provenientes de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, de Ecuador, de Haití, pero también han transitado flujos migratorios provenientes de países africanos como Ghana, Senegal y algunos otros, ¿verdad? Todo esto principalmente antes del año 2025. En el año 2022-23 la presencia de migrantes en tránsito en el territorio era muy significativa, ¿verdad? A partir del 2025 todos los flujos migratorios se vieron afectados y no encontramos migrantes. Esto de hecho complicó un poquito el trabajo de campo, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, como le decía, es un espacio en donde se reorganizan las estrategias de las personas migrantes. Es un punto obligatorio en el trayecto y es un punto muy importante, digamos, en la travesía, porque es un punto en donde los migrantes esperan un tiempo o en sus palabras, esperan atreverse a cruzar México, ¿verdad? En palabras de un migrante, y ahí cito lo que nos decía un migrante, decía: cruzar México ha sido difícil, porque México es muy grande
y además tienen prohibido darle colas, refiriéndose como a aventones o ¿cómo podría llamar? Aventones a los migrantes, dice, ni siquiera de una esquina a otra. La gente se para y te dice, por Dios, perdóname, no puedo montarlo. No pueden, y no porque lo tienen prohibido por dos cosas, por la mafia y por el gobierno. El migrante tiene que caminar. Cuando llegamos a una frontera, creen que vienen millonarios. Lo que no se imaginan es que vienen personas que han vendido sus casas, carros, sus cosas que tenían en su país para poder llegar y buscar algo mejor. Esto pues ya lo explicaba Isabel ayer, ¿verdad? México es el trayecto en donde los migrantes están más expuestos a violencia, sobre todo violencia del crimen organizado, ¿verdad? Entonces, por eso suele ser que Guatemala es un espacio en donde esperan, analizan y tratan de buscar las mejores posibilidades o tiempos para cruzar México. Y también es un lugar en donde van de regreso personas que no lograron cruzar México, ¿verdad? Que durante el tránsito por México fueron secuestrados, fueron amenazados y entonces desisten de seguir su camino y regresan a México a pensar en qué, hacia dónde pueden remigrar, ¿verdad? Justo como lo que expresaba ahí en la entrevista, era un migrante colombiano que había llegado hasta la frontera norte de México, pero había decidido regresar. Respecto a las trayectorias, también es importante, y aquí se ha dicho en qué momento, y lo exponía Gerardo muy bien, cómo se puede identificar un movimiento involuntario, voluntario, interno o internacional. Sin embargo, en sus relatos la mayoría de migrantes identifican su trayectoria como un proceso continuo, es decir, no dicen, primero hice una migración hasta cierto lugar o primero tuve una migración interna, sino más bien van contando y van sumando las experiencias, pero lo hacen de una forma continua, ¿verdad? No segmentada. Por ejemplo, una migrante nos decía, me fui a Ecuador y allí viví 2 años. 2 años y medio, y de ahí me fui a Chile, duré 9 meses, regresé al Ecuador y después me fui 1 año, y de ahí bajé a Bogotá, de ahí empecé este viaje y recién llegué anoche. Esto nos lo dijo en Ciudad de Guatemala. Entonces voy a ver cómo me va aquí. Es decir, ya tiene una larga historia de diferentes migraciones y las ve como un solo proceso, ¿verdad? O en el caso de un migrante retornado guatemalteco entrevistado en su comunidad de origen, nos dice, salí de mi casa en busca de trabajo, pero aquí mismo en Guatemala. Él migró de su comunidad de origen hacia la ciudad capital. Estuve haciendo varios trabajos por algunos años y ya luego mejor probé irme al norte, refiriéndose a Estados Unidos, en donde permaneció ciertos años y ahora regresé. No sé todavía qué voy a hacer. Entonces habla de una posible o de nuevamente remigrar hacia Estados Unidos, ¿verdad? En ambos perfiles, tanto el migrante en tránsito como el migrante retornado, vemos en todo que se dedicaba a la agricultura. Y esto lo menciono porque es justo lo que decía ayer Anicé, que esa primera migración o ese primer impulsor que posiblemente fue causado por el cambio climático, por la ampliación de la frontera agrícola en su comunidad, es invisibilizado cuando él decide viajar exclusivamente por cuestiones económicas, ¿verdad? En cuanto a las estrategias, bueno, pues vemos que en los espacios donde van pasando, las personas van construyendo nuevas estrategias y tomando decisiones, y que a pesar de que en un inicio pudieron haber tenido una planificación de su viaje, pues se enfrentan al cambio y a contextos diversos que los obligan a tomar nuevas decisiones, ¿verdad? Entre las decisiones como iniciales que podríamos identificar está pues primero la elección de un destino. El 100% de las personas que nosotros entrevistamos tenían la intención de llegar a Estados Unidos.
Otro de los decisiones, digamos, iniciales o que pudieron haber sido tomadas como una estrategia es el análisis de rutas o principales ciudades del viaje. Ahora, la mayoría de ellos tienen la idea de qué ciudades deben atravesar, cuáles deben evitar y por dónde más o menos establecer su ruta, ¿verdad? Y también el ahorro previo, el financiamiento o el endeudamiento, ¿verdad? La mayoría de ellos tiene cierta cantidad de dinero y tiene conocimiento o hace algunas estimaciones como para decir puedo llegar a cierto lugar, pero definitivamente son estas planificaciones iniciales van cambiando durante su trayecto, ¿verdad? Y pues aquí coincido con lo que se ha dicho, ¿verdad? Que la fuente de información para tomar estas decisiones siempre son primero las redes familiares o amigos que tienen, ¿verdad? Las redes sociales y el internet. La mayoría nos decía, pues vamos actualizándonos, buscando en internet qué está pasando. Es el medio por el cual se van informando de lo que está sucediendo, ¿verdad? Sin embargo, pues durante el trayecto se ven obligados a tomar o hacer cambios en sus decisiones iniciales, ¿verdad? Y estas normalmente, o según la información que tenemos, en primer lugar es sobre la extensión o reducción de tiempos de permanencia. La mayoría de personas llega a una ciudad con la intención de permanecer unos días o un tiempo determinado. Sin embargo, esto se modifica o esto deben cambiarlo dependiendo de el contexto y cómo están las situaciones, tanto en el lugar donde están como el lugar próximo al que se dirigen, ¿verdad? Por ejemplo, si enfrentan controles más rigurosos en las siguientes fronteras, o si hay alguna amenaza directa o cuestiones de ambientales, todo esto los obliga a cambiar el tiempo o la estadía en ciertos lugares, ¿verdad? Este tiempo adicional o este tiempo que permanecen o deciden quedarse en ciertas ciudades muchas veces sirve para recaudar dinero adicional, esperar disminución de presión de controles, obtener más información sobre rutas o cambios que hay en políticas migratorias, ¿verdad? Tal como lo decía Joana, en Guatemala hubo mucha gente que regresó luego que se cerró el programa CBP-1, ¿verdad? Entonces regresaron y se quedaron ahí pensando en qué podían hacer. Algo que nos expresa muchos migrantes en tránsito en Guatemala es que la ciudad, a pesar de las condiciones socioeconómicas del país y las debilidades de infraestructura y de servicios públicos, les permite agenciarse o al menos lograr un sustento por medio de la venta o insertarse a una economía informal, ¿verdad? Por medio de ventas, que es lo que regularmente hacen, ¿verdad? También el espacio o el tiempo que permanecen en esta ciudad les permite cambiar el lugar de destino. El caso del migrante colombiano que iba de regreso decía, ahora no sé qué hacer, quisiera irme a España o a Chile, ¿verdad? Entonces regresan a Guatemala y ahí empiezan a pensar hacia dónde. En los últimos meses, como ven muy difícil el llegar a Estados Unidos y permanecer ahí, están pensando remigrar hacia otros países. Ahí compartimos el relato de una mujer venezolana que cuando pasó por Guatemala yendo hacia Estados Unidos se le ofreció, se le habló de que podía pedir asilo y dijo no me interesa porque nuestro objetivo es llegar a Estados Unidos. Luego que no lo logró, regresó a Guatemala y ahora está haciendo el trámite de pedir asilo, ¿verdad? Bueno, pues todo esto que hemos visto nos dice que las personas migrantes no se mueven por desconocimiento ni por impulso irracional. Comprenden las restricciones, consideran los riesgos y reconocen las barreras y aún así deciden actuar y migrar. Las personas migrantes no toman una única decisión al inicio del viaje y luego simplemente ejecutan el trayecto. Lo que cuentan sus historias es un proceso constante de evaluación y reevaluación sobre los siguientes pasos, ¿verdad? Consideran riesgos legales, costos financieros y posibilidades reales de la inserción.
Entonces, bueno, pues yo creo que comprender todo esto o tratar de entender todo lo que estamos exponiendo aquí nos hace pensar que los relatos de las personas no avanzan a ciegas, ¿verdad? Van evaluando, van interpretando cada uno de los trayectos y a pesar de los riesgos, pues estando en el trayecto se ven obligados a continuar, ¿verdad? Entonces, precisamente creo yo que esa capacidad de análisis continuo que se revela en las experiencias, y justo creo que es todo lo que hemos presentado en estas exposiciones y en este panel, nos obligan a pensar que la migración debe analizarse como un continuo dinámico, ¿verdad? No separado o segmentado, donde cada etapa influye en la siguiente y donde el contratiempo no interrumpe el proceso, sino que lo va transformando. Entonces, pues por aquí la dejo por el tiempo. Muchas gracias. Thank you, Anna, for your presentation. Our next presenter is in Kathmandu. I think his flight was canceled due to the war. Sagar Raj Sharma. He's a professor of development economics at the Department of Development Studies, School of Arts of Kathmandu University. He did his PhD from Fukuoka University in Japan. Good morning. Buenos dias. Sorry, let me continue with the introduction. Where is he? Oh, there I see him. Okay, he's the founding director of the Himalaya Center for Asian Studies, a research platform for studying ancient knowledge systems and cultures across the Himalayas. He is also a board member of Transparency International Nepal and a committee member of the Environmental and Social Framework for Higher Education at the University Grants Commission, Nepal. Thank you, Sagar, for joining us. Good morning. Buenos dias. First of all, I'd like to thank the host and the organizer of this wonderful conference for providing me this platform to speak to you like this. I was looking forward to be with you all this time, but because of the ongoing conflict in West Asia, I was not able to fly there. I hope to do that. India is a very special destination for Nepali workers because of its proximity, of course, but more than that, there is a free movement of citizens of both countries across the border possible thanks to the various treaties over the years that has kept the border open, which means that we don't need any official documents to go to either country. And therefore, perhaps because of that, it is the largest migration destination for Nepali migrant workers. It's also a very low cost destination because it's close to Nepal, and also because there is a high demand for long-term and seasonal labor migrants in India. So who goes to India? By and large, the data says, the estimate, of course, that is the young population from 18 to 44, 45, or even 50-year-old Nepalese labor migrants who go to India. How many of them are there? There is no actual data, but there are various estimates which say from 7 to 9, even 10 million Nepalese workers are currently working in India. It's also true for Indian workers working in Nepal. Of course, the number is much less, but nevertheless, there are up to 1 million Indian workers working in Nepal currently. As I said, the main problem here is the lack of authentic official data about how many workers, Nepali migrant workers working in India. And therefore we cannot really capture the stories of the situation of all these migrants. And also there are not too many stories or research studies that capture the
nuances, everyday realities and experiences of these labor migrants working in India, and that's what our research from Kathmandu University aimed to do. So, in order to collect our data, we have so far focused on north and northeastern cities of India, namely Darjeeling, New Delhi, Varanasi, Siliguri, Kalimpong, and Gangtok, where you can find many, many Nepalese migrant workers working there. Out of the 33 respondents who have interviewed so far, 31 were Nepali citizens, 2 were Indians because they were born to Nepali migrant parents in India. The age ranged from 18 to 67, while there were 15 females and 18 male respondents, and all of them were engaged in various types of work, such as porters, housemaids, priests, cab drivers, restaurant workers, cooks, daily wage laborers, and so on. Let me now go into some of the highlights of our findings so far. One clear findings has been that the drivers are indeed very much linked with each other, economic, social, political, familial, environmental, they're all intermixed. Although economic and social may be the most prominent ones, but there are so many other factors that influence one to migrate to India. For example, one of the females was saying that she had to discontinue education because of her father's death. And because the family's financial situation was not good, she was forced to migrate to India. That force to migrate to India leads us to another concept called Badhyata, which is a Nepali term which means compulsion, obligation, or even use of one's agency under various constraints. For example, one lady told us that her husband used to get drunk all the time. And she said, he sold the house and all the property that we had. Then I realized I cannot live this way. And with no choice to live in Nepal, I left everything and came to India. And there was another male who said, I came to realize that in order to earn big, you need to go abroad compulsorily. That is how I ended up here. Another phenomenon that was highlighted in our findings is that there is also a sort of a culture of migration in many places of Nepal. Everybody else goes out, so I have to go too. For example, this male, 19 years old, told us, if you stay in the village after a certain age, people start talking. They ask, why is he still here? Going to India is not just for work, it is to show that you are a man who can take responsibilities. It is a status symbol to say, my son is working in India. So there is a sort of a cultural, social pressure. You have to go out because everybody else does. You don't want to be left behind. But then not everybody is able to do that, of course. And the exercise of agency, individual or familial agency, also came out very prominently in the responses of our participants. For example, one male told us that I made a promise to myself. I would leave. I would earn on my own and stand on my own. He had to do that to be able to stand on my own. And somebody else was going to India, was in India, working in India, because after India he wanted to go somewhere else and he wanted to use India as a stepping stone to achieve his future aspirations. The role of Nepali community, either to make migration possible
how to make them feel safe where they're working, where they're staying, was found to be very crucial. The Nepali community was playing a sort of a cushiony support role, and had made all these Nepali migrants, labor migrants, low-skilled migrants, who were often working in precarious and unsafe and uncertain conditions, they were made feel at home away from home, as they put it, because of the Nepali community, because they would, with them, with the other Nepalese living and working there, they could celebrate the festivals together, they could sing Nepali songs together, and they could share each other's problems and issues together and find other solutions. Because they were always living under constant uncertainties. It was not their home, although they felt at home thanks to the Nepali community. This male, 65, who had been there for a long time, was telling us, it's not my country. You never know what the locals would say or do. This fear is always there. Especially if you don't have a local identity card, then you always feel very uncertain and unsafe. Another highlight of our findings has been that decision making for all these labor migrants is a constant event, constant happening, constant characteristics of their migration journey, from pre to during and post migration. They were always making various sorts of decisions, either for themselves or for their families. For example, this female, 25 years old, told us, I sent my 3-year-old back home to Nepal because I could not see him growing in a place like this. That must have been a very tough decision for a mother to send her 3-year-old child back home. But they had to do that. Similarly, they themselves were forced to move or do a certain work because of their own conditions. And finally, spatial certainty, again talking about India and why India was such a popular destination for all these labor migrants. That came out very clearly in our interviews. Many said they chose India because of its proximity, and also because it doesn't cost as much as it does to go to other countries. For example, this guy told us, you need a lot of money to go to other places. It takes at least 4 to 5 lakhs to go to other places, and still you don't have a secure job. India is close in distance to Nepal. It is less risky and affordable. Even if I fall sick today, I can go back to Nepal tomorrow. So that really provided that assurance, spatial certainty, like no other country did or does for all these Nepali labor migrants. So finally, let me try to summarize some of the outstanding themes we have come across so far based on this research. Number one is, of course, the migration drivers are very much interlinked. There is a complex mix of macro, meso, and micro drivers at all levels. Decision making is a continuous process. It's not a one-time event for these labor migrants. Even if they are working under uncertain conditions, they are adapting and improvising. Many of them are able to exercise their agency even under constraints. They have to do that.
and there many of the workers' capabilities are being expanded, living under those constraints. There's also a generational migration pattern we've seen in some cases. The grandparents came there, the parents followed, and now the children are also there. So there's a sort of a transfer of migration knowledge in these different generations. The role of social network, and particularly that of Nepali community in India, has been very crucial to make all this possible and to help them adapt and live safely and feel at home in India. And India, finally, because India provides that very crucial spatial certainty. It's very close to Nepal, and it does not cost as much to go to India compared to other countries. So spatial certainty is another thing that has been highlighted in our study. There are also, of course, other findings, but we can talk about that some other time. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Sagar, for joining us and for sharing all this incredible information. I will open it up to questions and answers, and we'll take 3 or 4 and then have our panelists answer. Hola, muchas gracias por sus presentaciones y aprovechando que todas fueron como de una perspectiva cualitativa, me gustaría mencionar que pues cuando hablamos de demografía todo el tiempo estamos pensando como edad, corte, periodo, ¿no? Entonces, en la parte que vieron de las que pusieron de sus entrevistas, veo que ponen el sexo y la edad. Entonces, esto me hace pensar que ustedes hablan de la migración no como algo que se queda estático, sino que es algo continuo, que avanza y que sobre todo a veces va como escalonado, ¿no? Entonces, pues esos drivers me hacen pensar que tienen, digamos, cierta edad, porque por ejemplo en la presentación de la doctora Susan venía como de la única persona entrevistada que era de 18 a 24 años decía que migraba por el tráfico, ¿no? Entonces, bueno, ponía así como de hay accidentes de carro y tal, pero en el resto de las presentaciones, incluso en las del doctor, son personas de 65 años, de más de 40 años y hablan pues de la parte económica, de la reunificación familiar. Entonces, no sé, o sea, como por ejemplo en los mapas de la doctora Navarrete y de la doctora Chávez me hacen pensar como de cómo se vive a través del eje de la edad el resistir este tipo de experiencias migratorias tan desafiantes emocionalmente, pero también como el de ir y venir, que no es como el destino que tú querías. Gracias. Yeah, thank you again for very interesting presentations. I had a question or comment which I think relates mostly to Anna's and Sagar's presentations, but also to some extent to Joanna's, which is, it seems as if the borders are not relevant. It's a very fluid situation, a very liquid situation. People just circulate in the region, and okay, clearly between Nepal and India, the border is a border that connects rather than divides, but also I had the feeling in both the studies of Joanna and Anna, the people kind of, like, they mention the problem sometimes of controls, but it's like they're just navigating one space. So I was wondering there whether there's something that we can say about regional migration, but then again I was thinking of the spatial dimension that Sagar mentions. I mean, India is a subcontinent. We may say it's close to Nepal, but like, I don't know how close is Delhi to Nepal, you know, what is close and what is far. And I wonder also, it's clear, I think in Latin and Central America and Mexico, there's the language that unites, but I wonder whether it's the same, Sagar, in terms of, I mean, I don't know how close is Nepali and Hindi, and also I know in India there's many languages. I was wondering, it's also very interesting, I think, in the studies of Anna and Joanna, that
more than the family, because yesterday, when Francis was presenting, or Dudu or Alaginka, we spoke a lot about family and kinship networks, but here we seem to speak about much more, how can I say, weak ties or medium strong ties networks, so kind of very, very loose networks that they mobilize very circumstantially. They go somewhere, they find people from the same region or from the same country, much more than finding your aunt or uncle or sibling where there is, and we spoke yesterday about this debt and obligation. And in relation to Suzanne's and Astu's study, I was wondering, could you reflect a little more about this local region, these three spatial scales that we try to look at into the project? Because honestly, these people cross the world, like from West Africa to Vancouver. It's almost, I believe it must be 10 hours difference, in time zone. It's almost like the antipodes. So, I see the Canada thing, but still, like, there's so many other destinations they could have gone to. So how do they make those, I would say, also risky decisions? Hola, bueno, muchas gracias a todas las panelistas por las pláticas que nos han dado. Yo vengo de Cafemín, justo del refugio de mujeres y familias en movilidad humana que mencionaba Joana. Y mi pregunta es más dirigida a ti, Joana, pero también creo que Ana podría dar su punto de vista. Y bueno, justo por el último caso que tú presentaste, hablas también sobre una trayectoria suspendida, y una trayectoria suspendida que se queda en Ciudad de México. Con la experiencia que tienes en distintos refugios, yo quisiera saber, nosotros como refugio, ¿qué servicios crees que tenemos que proporcionar para realmente brindar una integración local efectiva y desde una directriz de agencia? Muchas gracias. Joana. Ok, muchas gracias por las preguntas. Se van a enlazar muy bien todas, eso espero. Sabrina, yo creo que sí es importante, y cuando también pensamos en la matriz demográfica de estos eventos, dentro de nuestras 46 casos, sí hay diferencias importantes en la edad, o sea, la forma en la que se construye la expectativa frente a la migración, por supuesto que tiene que ver con una experiencia que atraviesa la edad, ¿no? Este caso que presentó la mujer trans, ella sale muy joven, muy joven, apenas a sus casi 20 años, 19, 18 años de Venezuela, y tiene que enfrentar ese proceso de construcción de expectativa en ese proceso de adolescencia y juventud que está apenas tratando de encontrarse. Y creo que ese caso nos muestra además lo importante que es la migración para detonar procesos de identidad como su proceso mismo de tránsito de género, y podríamos luego hablar de otros, pero ahí las expectativas sí son distintas, y sobre todo también creo que el tema de la conformación familiar es fundamental, también la estructura de las familias de donde vienen y cómo van migrando. Lo que hemos visto es que muchos migran más en familia ahora, digamos, hay una migración más alta en familia, hacer trayectorias más rápidas y directas que trayectorias más sinuosas, donde de una u otra manera pueden exponerse un poco más a la contingencia de los viajes, y eso va a marcar mucho ese proceso. Y creo que además tiene mucho también que ver con los lugares de nacimiento. Hay una diferencia muy fuerte entre migraciones de orígenes sudamericanos que de orígenes centroamericanos, y eso responde un poco también a este tema de las redes que son tal vez más flexibles. Creo que la población centroamericana en general tiene redes más densas en México, pero también más densas en Estados Unidos, y también sus trayectorias son un poco distintas a las que han venido tomando personas colombianas, venezolanas, haitianas en el tránsito por México, y esas redes de connacionalidad
institucionales que las personas centroamericanas tienen mucho más fuertes y densas en México, es lo que les permite también sortear algunas otras rutas que personas sudamericanas están en ese proceso de construir. Lo que hemos identificado es que esas redes de sudamericanos sobre todo están más en el origen que en el destino, es decir, claro, tienen familias en Estados Unidos, pero cuando ellos nos hablan de los episodios de secuestros, de trata o de las penalizaciones que les hacen las autoridades en México, la ayuda económica no llega de Estados Unidos, la ayuda económica llega de sus lugares de origen, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador o de Chile, desde donde está su familia, porque luego en algunos casos son proyectos familiares, digamos, muy centrados en ese proceso, mientras que las personas centroamericanas, muchos de los testimonios buscan no dar ni siquiera el origen, no buscan la red en el origen porque entienden también que hay un peligro, digamos, más amplio para sus familias que están ahí en la frontera, en Guatemala, ahí en El Salvador. Es más fácil encontrar a las familias de las personas centroamericanas también por las redes del crimen organizado entre México y Centroamérica, y ellos refieren más redes que están en otros lugares de México o redes que están en Estados Unidos. Entonces sí cambian mucho dependiendo de los orígenes. Y yo creo que también esto de navegar la frontera a veces, bueno, yo lo pude haber presentado como no, las pasan muy fácilmente, y eso tiene que ver mucho con la institucionalidad. Yo creo que ahí el Estado central de eso ha hecho un trabajo muy interesante que acaba de publicar también Luciana, que muestra cómo se mantiene el tránsito de las personas, por ejemplo, venezolanas, es decir, cómo buscamos esa irregularidad. Los estados parece que no quieren ver, es decir, es completamente indiferente, y ese dejar pasar es lo que hace que en algunos puntos como el Darién y Centroamérica parezca muy fluido, ¿no? Aunque en el Darién hay que pagar una cuota sí o sí para poder entrar, y incluso hay cuotas, hay niveles de cuotas, hay cuotas VIPs para pasar el Darién, y son más costosas pero se pasan más seguro que otras cuotas, es decir, ahí también la negociación y la gobernanza a un nivel ilícito también habría uno que pensar que eso es lo que también está haciendo que algunas fronteras sean, por lo menos entre Sudamérica y Centroamérica, mucho más porosas en el tránsito. México es un muro completo para la migración, desde Tapachula hasta Ciudad Juárez, Tijuana, Piedras Negras y Nogales, no solo por un poco lo que hablábamos ayer, no solo por un contexto mucho más fuerte de imbricación entre el crimen organizado y la propia institucionalidad, sino también porque en términos de la legal, de cómo está hecho jurídicamente el sistema migratorio, hace que sea completamente un muro en términos de regularización y de alternativas jurídicas. Entonces, y yo creo que por eso también vemos cómo se estancan, cómo se estrellan contra México, porque eso es lo que hace el sistema mexicano. Entonces yo creo que ahí es radical que también cuando veamos ese proceso de fronterización, veamos cómo actúan los estados, las ONGs multilaterales, los grupos criminales, y cómo todo eso se articula para hacer que la frontera sea estratégicamente porosa o no, en términos de que lleguen o no hasta el norte, hasta Estados Unidos, y cómo pues Estados Unidos tiene a este país como uno de sus primeros objetivos de externalización de política. Eso se ve en todas las trayectorias, y por eso hay unas, como las que se suspenden en Ciudad de México, que yo creo que eso es distinto. Yo presento estos dos casos como de continua expulsión y tránsitos suspendidos. El caso que presento de las personas que llegan a Cafemín, digamos, ellos no suspenden su tránsito, simplemente se estabilizan en lo que llega a la cita y se van. O sea, ellos nunca están pensando ni en retornar, ni en remigrar, ni en quedarse en México, sino seguir. Entonces ahí hay un tema interesante, como lo preguntabas, ¿me recuerdas tu nombre? Jimena, de Cafemín. Yo creo que ahí un poco, y de eso hablaban ayer, ahí hay que aprovechar la agencia, digamos, pensar en cuál es la expectativa de las personas en términos de su trayecto migratorio, pero pues esa expectativa está orientada por la forma en la que ellos pueden o no integrarse en el contexto institucional, y que yo creo que eso a veces se sale de las manos precisamente de los albergues, ¿no? Un minutito. Porque aunque el albergue provea todos los servicios, institucionalmente México como país no tiene alternativas de regularización rápidas y flexibles para los tránsitos que no son necesariamente personas que quieren residir en México. Digamos, el albergue lo que puede hacer es tal vez alianzas particulares para poder, que es lo que suelen hacer, ¿no? Para poder emplear a las personas o proveerlos de herramientas para enfrentar procesos, digamos, particulares de
de integración social, que es lo que tal vez les cuesta. Yo creo que la tarea que han venido haciendo, sobre todo en acompañar y guiar un tránsito un poco más seguro, es tal vez lo que pueden hacer con estas trayectorias que están buscando nunca quedarse en la Ciudad de México, sino continuar. Las personas que quieren quedarse, ahí hay que pensar que necesitamos una alianza muy fuerte, los albergues con organizaciones multilaterales, pero sobre todo que el Estado tenga la capacidad y también la intención de pensar que estas personas necesitan, digamos, integraciones socioeconómicas, pero en otros accesos. Entonces yo creo que es complejo para los albergues hacer algo más mientras el sistema institucional no permita que haya, digamos, otras alternativas para los migrantes más que estar en el albergue, tener trabajos temporales, digamos, no regulares y tener alternativas para seguir el camino, ¿no? Pero eso, digamos, se sale un poco de las manos de los albergues, pero yo creo que el trabajo que hacen en dar herramientas jurídicas, psicosociales, digamos, y del conocimiento de la ruta y de México como país, pues ya hace un buen avance. Gracias. Suzanne? Gracias. Pues yo solo para sumar un poquito a lo que ya dijo Joana, que explicó muy bien y que nuestros casos y nuestras trayectorias son pues casi del mismo corredor, digamos, solo agregar que en nuestro caso, bueno, sí, la edad influye mucho en la toma de decisiones. Justo en El Salvador tuvimos la oportunidad de entrevistar a migrantes retornados de la tercera edad. Migrantes que ya estaban establecidos en Estados Unidos, pero ante la llegada de Trump y las nuevas medidas, se vieron en la necesidad de tomar la decisión de regresar a El Salvador, pero a su regreso se encuentran con una sociedad completamente diferente, un país totalmente cambiado, y ellos a sus 60 años no logran reinsertarse o reintegrarse ni social ni económicamente. Entonces hablaban ellos, y es otra etapa, ¿verdad?, del ciclo migratorio, en decir, reintegrarme a mi comunidad a esta edad. Y destacaban mucho el problema en que tanto el gobierno como instituciones internacionales, organizaciones de sociedad civil, atienden mucho el reintegro, pero de personas jóvenes. Pero ellos en la tercera decían, ¿cómo hago, verdad? ¿Cómo me vuelvo a integrar? Entonces, sí, definitivamente la edad es algo que toman en cuenta y es un factor determinante en la toma de decisiones. Y solo un poquito más sobre las fronteras. En el caso de Guatemala y México hay muchos puntos ciegos en donde los migrantes pueden pasar, ¿verdad? Entonces, pero tienen que pensar en cuál es el que les conviene, en donde no van a encontrar tanto crimen organizado, que por ejemplo en la frontera sur de México y Guatemala es el miedo que tienen, no es tanto el miedo a la migración, digamos, a las instituciones de migración, sino al crimen organizado. Y por eso decía el colombiano, cuando ven al migrante, ven como que viniera un millonario al que le pueden pedir y pedir, porque el otro problema es la corrupción, ¿verdad?, de las autoridades, en donde pues es un freno, pero es como van solventando o van pasando las fronteras. Gracias. I'll be brief because I realize we're cutting into your lunch break now. With respect to why Vancouver, I think a lot of folks did also previously live in either France or Quebec. And so one of the main draws of Vancouver is the fact that it is an English-speaking area. That being said, so are a lot of places in Canada. So why not Toronto? Really, you know, I mentioned it, but I wasn't being facetious. The weather really plays a factor. So the winters in all of Canada, with the exclusion of Vancouver, are much harder than the winters in West Africa. And so if you can live in a place, like we have had no snow this year, like if you live in a place where you have to pay for a lift ticket to go sledding, it's going to be a lot easier on you. And so really, while you don't think weather and climate might be that big a factor, it came up in a lot of interviews. So yeah, I think, to be brief, it's not the only reason, but definitely a key one. And with respect to age, just briefly, it's very important. And I think also in combination, particularly when coming to Canada, with the immigration category that people select, so that if you don't necessarily have enough points to come through our express entry system,
because of your age, that, if you're coming through family reunification or some of the temporary streams, those might be more accessible for people who are younger and maybe coming as students, for instance, and then transitioning to work visas from study visas. And so we saw that a lot of the participants in our study, the majority were temporary migrants who have had challenges accessing permanent residency and will face increasing challenges doing so as we move forward, given recent policy shifts. So age is important, but not on its own, I think, in combination with some of the other factors that are shaping their context. Sagar? Yes, hello. Well, I'll keep it very brief. Anna, that was a very interesting observation you made. Borders are not always dividing, but they're actually connecting. Certainly in case of Nepal and the Nepali labor migrants who go to India, but also for many, as I said, Indians who come to Nepal to work. So this open border policy is actually facilitating a migration, influencing many people to migrate to India. Of course, that is not the only reason, but that certainly is a factor that has made it easy to go to India. But India, the border side, of course, if you live near the border, it's closed. But India is a big country. If you were to go to South India, for example, it is as far as going to some of the East Asian countries, and it's costly. So it's not always the proximity that matters. We see a lot of Nepali workers working in South India as well, and that's, if we have time, that's one of the things I'd like to do under this memo project, to go to South India and talk to Nepali workers who are working there who do not share any language. South Indian languages are totally different from the Hindi language, which is kind of similar to Nepali, much easier, but South Indian languages and culture and everything, food, everything else is so different. But there also we find so many Nepalese working. So it's an interesting. I think we still have to explore on why people choose particular destinations. Maybe because of some corridors, established corridors, linkages, and all that. But nevertheless, this border thing is something that I think we can work on together and see how we conceptualize the openness of borders and its role in migration. Thank you. Thank you, everyone, for joining us. We're going to break for lunch, and we have a break until 2:45. And thank you to our panelists, to Sagar. Very short announcement. We're going to start at 3. Vamos a retomar a las 3, porque estamos terminando un poquito tarde esta sesión. Entonces nos vemos a las 3 en lugar de 2:45. Muchas gracias. Bye bye, Sagar. Bye bye. Thank you very much. Thank you for being on Zoom.